So good morning everybody. Just to continuation of the last class, few more aspects, the explain why question. There are two explain why questions still I am to answer. That is, number one, what is retropharyngeal abscess? I have already told you, in front of the vertebra, in front, this is the vertebra, this is the vertebra, this is the vertebra, in front of the vertebra and behind the pharynx there are spaces. We call, as it is behind the pharynx, we call retropharyngeal space. We call, so it is the pharynx, an outer layer of the pharynx. এটা দেখো একটু please. এই outer layer of the pharynx we call buccopharyngeal fossa. The outer layer of the pharynx. So this layer we call buccopharyngeal fossa. The outer covering of the pharynx we called buccopharyngeal fossa. And behind the buccopharyngeal fossa there is an attachment of the prevertebral fossa. So this is the prevertebral fossa. Prevertebral fossa goes down from the base of the skull. From the base of the skull it goes down and enter the thorax. That's mean in the mediastinum. Then it and slightly before that it divides into a anterior lamella and a posterior lamella. Anterior lamella is attached to the buccopharyngeal fossa and posterior lamella attached to the T4 vertebra, body of the T4 vertebra. এটা ভালো করে লক্ষ্য করো। This blue one is the prevertebral layer of the deep cervical fossa. Here it divides into two lamella. One is known as the alar fossa. This is the alar fossa. And posterior lamella. Lamella means leaf-like. Posterior lamella, there is a no name attached to the body of the thoracic 4 vertebra. Now, behind the pharynx, there are two spaces. One is the retropharyngeal space, which lies between this space, between the buccopharyngeal fossa and the prevertebral fossa. Buccopharyngeal fossa is the red, prevertebral fossa is the blue, green. So this space we call retropharyngeal space or true retropharyngeal space, and this retropharyngeal space is actually like that. In three-dimensional it is a tube-like, and in the midline there is an septa. In the midline there is an septa going down, dividing this retropharyngeal space into right half and a left half. Right half and a left half. Better to say, retropharyngeal space is midline divided by a, and the midline there is an partition, right? And behind the retropharyngeal space, between the body of the vertebra and the prevertebral fossa, this space we call prevertebral space. And retropharyngeal space is very important. Why? Now I am answering the explain why. Retropharyngeal space is very important. Why? Because retropharyngeal space containing lymph node, retropharyngeal lymph node
which drain very important organs, some parts of the tonsil, pharynx, upper part of the larynx, right, the floor of the mouth. So the lymphatics from there go to the retropharyngeal space, retropharyngeal lymph node. So any infection from these places, lower part of the floor of the mouth, upper pharynx, upper part of the pharynx, larynx, etc., can involve this retropharyngeal lymph node and sometimes produce a pus formation we call retropharyngeal abscess. Retropharyngeal abscess. We call retropharyngeal abscess. So, pus may be formed here. But one thing very important, this retropharyngeal space, as it is divided into a partition, and retropharyngeal lymph node are present either on the, some lymph node are present on the right side or on the left side. So, any swelling will be one-sided. There will not be a midline swelling. As the retropharyngeal space is divided by a septum, in the midline there is a septum. If there is a swelling in the retropharyngeal space, it will be in the one-sided, either on the right side or on the left side, not in the midline. So we call paramedian swelling. We call them paramedian swelling. So if there is a swelling, so when we examine by a laryngoscope through this, examine a patient, if we find not a midline swelling but a paramedian swelling, we can assume that it is an abscess in the retropharyngeal space. If there is a swelling in the posterior to the pharynx, but not in the midline, but on either side, we may assume, আমরা ভাবতে পারি যে this abscess is in the retropharyngeal space, so it may involve the retropharyngeal lymph node. So the primary source may be here, maybe in the larynx, maybe in the lower part of the floor of the pharynx, etc. So this is very important, and these abscess may and down into the superior mediastinum. Through the midline it goes to the superior mediastinum, even to the posterior mediastinum. Now another abscess may occur in this pre-vertebral space. If the vertebra is infected, common infection is what? The tuberculosis. Tuberculosis. We call caries. When the vertebra is involved, we call caries spine. Caries spine means TB, tuberculosis of vertebra. So if there is a tuberculosis of vertebra, it may come in the pre-vertebral space, that means posterior to the retropharyngeal space, right? But as there is no septum, the abscess will be in the midline. In the retropharyngeal space, there is a septum, so the swelling, when you view under laryngoscope or something, there will be one-sided swelling. But if it is in the caries spine, so the abscess will be in the pre-vertebral space, so it will be in the midline swelling. Nowadays, তোমাদের কিন্তু নেক্সট পরীক্ষা অ্যাপিয়ার করতে হবে। নেক্সট পরীক্ষা কিন্তু অ্যানাটমি আসবে ইন কনটেক্সট টু ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন অ্যান্ড এমসিকিউ টাইপ। সুতরাং যদি একটা কেউ দেয় ক্যারিজ স্পাইন লিডস টু the destruction of the bacteria, the titer of the lung involvement is not present, the swelling is the paramedian, বা আরেকটা দিয়ে দিল, তুমি কিন্তু তখন and except যদি থাকে তার মানে ওটাই ভুল আছে। ক্যারিজ স্পাইনে যেটা সোয়েলিং হবে এটা হবে মিডলাইন সোয়েলিং।
তোমাদের কিন্তু বারবার বলছি নেক্সট পরীক্ষা আসবে, সেখানে অ্যানাটমির ডাইরেক্ট কোশ্চেন আসবে না, দেবে না যে অরিজিন অফ দ্য ভার্টিব্রা, এই অরিজিন অফ দ্য সোয়াস মেজার, এরম ভাবে দেবে না, দেবে কিন্তু ইন কনটেক্সট। তোমাদের দিল ক্যারি স্পাইন অফ দ্য সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা লিডস টু অ্যাবসেস ইন দ্য পস্টেরিয়র মিডিয়াস্টিনাম, লিডস টু ফিভার, sweating, etc., leads to a midline swelling in the retropharyngeal region, except এটা দিল, তোমাকে তার মানে বার করতে হবে কোনটা ভুল বা কোনটা ঠিক। সুতরাং এইভাবে তোমাদের কিন্তু এখন থেকে তৈরি হতে হবে। বারবার বলছি কনটেক্সট তোমাদের কিন্তু যতই এই পরীক্ষায় পাস করো, whenever you will pass this examination, ultimate কিন্তু তোমাদের next 1 and next 2। সুতরাং এখন থেকে বেস তৈরি করো। তার মানে কি, রেট্রোফেরেঞ্জিয়াল স্পেস যদি সোয়েলিং হয়, কমন কজ কি, রেট্রোফেরেঞ্জিয়াল লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট, অ্যান্ড সোয়েলিং ইজ প্যারামিডিয়ান। প্রিভার্টিবাল স্পেসে যদি ইনভলভ হয়, কমন কজ কি, কেরি স্পাইন, ইনফেকশন অফ দ্য ভার্টিব্রা, অ্যান্ড সোয়েলিং ইজ ইন দ্য মিড লাইন। তাহলে এখান থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ কিন্তু পেয়ে গেলে। কেমন? এরপরে হচ্ছে নেক্সট যেটা আরেকটা এমসিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট, যদি রেট্রোফেরেঞ্জিয়াল স্পেসে ইনফেকশন হয়, it can then go down to the thorax, to the superior mediastinum, even to the posterior mediastinum. But যদি প্রিভার্টিবাল স্পেসে হয়, তাহলে দেখো এইখানে গিয়ে আটকে যাচ্ছে, এখানে দিয়ে T4 এ যেহেতু এটা লেগে গেছে, এটা আটকে যাচ্ছে। সুতরাং ক্যারি স্পাইনের ইনফেকশন নেভার ক্রস দ্য সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম ডাউনওয়ার্ড, ইট ক্যানট গো টু দ্য পস্টেরিয়র মিডিয়াস্টিনাম। তাহলে এটা হয়ে গেল। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রিভার্টিবাল ফসার ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আরেকটা এমসিকিউ এর জন্য তোমরা কিন্তু রেডি হলে, রেট্রোফেরেঞ্জিয়াল স্পেসের ইনফেকশন যদি রেট্রোফেরেঞ্জিয়াল লিম্ফ নোড হয়, ইট ক্যান গো ডাউন টু দ্য সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম, ইভেন টু দ্য পস্টেরিয়র মিডিয়াস্টিনাম। বাট যদি প্রিভার্টিবাল স্পেসে ইনফেকশন হয়, ইট মে গো ডাউন আপ টু সুপিরিয়র মিডিয়াস্টিনাম, কারণ এইখানে এটা আটকে যাবে। তুমি তাহলে বলবে এখানে স্যার অ্যালার ফাঁসাও তো আটকাচ্ছে, অ্যালার ফাঁসা হচ্ছে মিড লাইন, অ্যালার ফাঁসাটা এইরকম ভাবে মিড লাইনে লাগে, দুপাশ দিয়ে খোলা রয়েছে। কেমন? তাহলে এটা একটা হলো। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যেটা প্রথম ক্লাসে শুরু করেছিলাম, সেইটা হচ্ছে প্রিভার্টিবাল ফাঁসা not only there is an derivatives of the prevertebral fossa. What is it? Axillary sheath. এটা সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা, এইখান দিয়ে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস গুলি বেরিয়েছে, আর এইখান দিয়ে so and prevertebral fossa covering the vertebra in the lower part, it gives an extension, enclosing the cords, trunks and the subclavian artery, not the subclavian vein, একটা জামার হাতার মতো। it covers, কথা বলো না প্লিজ, ডিস্টার্ব হচ্ছে, তোমরা সামনে বসে করছো, কথা বললে পেছনে চলে যাও। ইট ডিস্টার্বস, it as a sleeve, it covers the cords of brachial plexus and subclavian artery in a sleeve, like a জামার হাতার মতো কভার করে যাচ্ছে, এবং এই শীটটার নাম হচ্ছে axillary sheath, which goes to the axilla. So whenever there is an infection of the spine, it through the axillary sheath to the axilla. So এই ইনফেকশন এখানে রয়েছে, অ্যাক্সিলাতে কিন্তু সোয়েলিং এলো, তোমার কাছে পেশেন্ট এলো সোয়েলিং এইখানটায়, তুমি ভাবলে অ্যাক্সিলাতে কোনো লিম্ফ নোড হয়েছে, কোনো কিছু হয়েছে, বাট অ্যাকচুয়ালি প্রাইমারি কজ রয়েছে এইখানে, কারণ ওখান থেকে যে একটা শীট দিয়েছে, ওই শীতের মধ্যে দিয়ে অ্যাবসেস ঢুকে গেছে। শীটটার নাম কি? অ্যাক্সিলারি শীট। অ্যাক্সিলারি শীট ইজ derived from which layer of the deep fossa? Sir, prevertebral layer.
What it encloses? It encloses the trunks of the brachial plexus, then the subclavian artery, not the subclavian vein. কেন subclavian vein কে enclose করে না বলতে পারবে কেউ কমন সেন্স দিয়ে? কেন ইট এনক্লোজ, নেচার কেন ওই তিনটেকেই ঢুকিয়ে দিল না? সাবক্লেভিয়ান আর্টারিকে এনক্লোজ করলো কিন্তু সাবক্লেভিয়ান ভেইনকে এনক্লোজ করলো না। ওয়াই? অনেক জায়গাতেই এই জিনিসটা আসবে। কারণ বলেই দিচ্ছি, ভেনের ব্লাড যেটা আসে, আর্টারির যেটা রয়েছে, আর্টারি হ্যাজ গট এ ভেরি বিগ মাস্কুলার লেয়ার, ইট ক্যান contract and force, generate a huge force, but vein cannot so. So the venous return is coming down, the gradually when it coming down, blood flow is increased. Hey, এদিকে এসো, তুমি ওঠো, ওঠো প্লিজ। কেন ভেন কে করছে না? কারণ ভেনাস রিটার্ন যদি একটা স্ট্রং শীত দিয়ে আটকে থাকে তবে ভেনটা এক্সপান্ড করতে পারবে না, ব্লাড ফ্লো করতে পারবে না, ব্লাড জমে যাবে ওপরে, blood will be accumulated before them, so that কোথাও ভেনাসের দিকে কোনো শীত থাকে না, যদিও থাকে the sheath is very thin over there, যার জন্য ফিমোরাল শীথে এক্সট্রা স্পেস দিয়েছে যাতে ভেনাস রিটার্নটা অ্যাকোমোডেট করতে পারে। সুতরাং ইট ডাজ নট ইনক্লুড দ্য সাবক্লেভিয়ান আর্টারি। তাহলে আমরা কি শিখলাম? ডেরিভেটিভস অফ দ্য প্রিভার্টিব্রাল ফসা, অ্যাক্সিলারি শীথ। What is clinical importance? Clinical importance is that any infection of the vertebra, the abscess means pus, may track down through the axillary sheath into the axilla. So there is a swelling in the axilla, but cause is here, C3 vertebra. So it is another MCQ for your next examination. তাহলে বুঝতে পারছো কত এখানে দিল, the carry spine of the cervical vertebra can lead to paramedian incision, swelling in the posterior mediastinum, then axillary swelling. তাহলে কারেক্ট কোনটা? ওই অ্যাক্সিলারিটাই রাইট হবে, বাকিগুলি সব ভুল। এখন অতটা বুঝতে পারবে না, তাও বলে দিচ্ছি শর্ট নোট হিসাবে দেয়। স্টিল নাও ইউ হ্যাভ টু পাস দ্য অ্যানাটমি এক্সামিনেশন ইন দ্য ফাইনাল, সো দেয়ার ইজ এ শর্ট নোট। একটা শর্ট নোট প্রায় দেয় ক্যারোটিড শীথ। Carotid sheath is a derivative of the deep cervical fossa, at a goal টিউবের মতো স্ট্রাকচার, extend from the base of the skull up to the superior mediastinum. Formation: anterior wall is formed by pretracheal layer and posterior wall is formed by the prevertebral layer. Contents হচ্ছে common carotid artery which divides into two parts, internal carotid and external carotid artery. Internal jugular vein, and below and behind vagus nerve throughout the content. In the upper part also there is a 9, 11 and 12 nerve. These are the contents. কি কি কন্টেন্ট আমি আগেই বলেছি, 8টা প্যারাটা 3টে ব্রাঞ্চ দেয়, right common carotid, then left common carotid and left subclavian. A common order of the thyroid cartilage, it divides into external carotid and a internal carotid. উল্টোটা হয়, ইন্টারনালটা এদিকে থাকে and external carotid. যেমন common iliac artery here divides into internal iliac and external iliac. Similarly, common carotid artery gives external iliac artery and a internal carotid artery and external carotid artery. Internal carotid artery is meant for inside of the cranium to supply the brain, and external carotid artery meant for the
এই দিস রিজন, হেড নেক রিজিয়ন। বাট সো ভালো করে এটাই লক্ষ্য করো, দ্য ক্যারোটিড শীথ ডাজ নট কন্টেন, এইটা লক্ষ্য করো, দ্য এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি। External carotid artery after its origin pierces the wall of the carotid sheath and comes out. So what are the contents? Common carotid artery, internal carotid artery, এই ভেনটা হচ্ছে internal jugular vein and the vagus nerve। আর উপরের দিকে এখন জানছো না, পরে জানবে 9, 11 and 12 nerve, which only প্রথম দিকে থাকে, তারপর পিয়ার্স করে বেরিয়ে যায়। অ্যান্টিরিয়র ওয়ালে লেগে থাকে আনসা সার্ভাইকালিস, আর পস্টেরিয়র ওয়ালে থাকে সিম্প্যাথেটিক নার্ভ। বাস ছেড়ে দাও, আর কিছু জানতে হবে না। এন্ড এখানেও তুমি বলবে স্যার ভেইনটা তো এখানে তো এনক্লোজ করা আছে শীতে। ইয়েস, ভেইন ইজ এনক্লোজড উইদিন দ্য শীথ, বাট হিয়ার দ্য থিকনেস অফ দ্য শীথ ইজ ভেরি থিন। ভেনের উপরে যে ক্যারোটিড শীথটা রয়েছে খুব পাতলা, যেটা ইন্টারনাল জুগুলার ভেনের ডাইলেটেশনকে এফেক্ট করে না। ইট ডাজন্ট এফেক্ট দ্য ডাইলেটেশন অফ দ্য ইন্টারনাল জুগুলার ভেন। তাহলে কমন ক্যারোটিড শীথ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর শর্ট নোট। নেক্সট, গোইং টু দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার। কোথায় গেল? আচ্ছা যাকে, দ্য লিম্ফ্যাটিক্স অফ দ্য হেড অ্যান্ড নেক। খুব ঝামেলার কিছু নেই, খুব সহজ জিনিস এটা। তোমাদের যেগুলি মোটামুটি তোমাদের অ্যাকচুয়াল হেড নেক শুরু হবে পরীক্ষার পরে, এগুলি হচ্ছে একটুখানি রিফিল চ্যাপ্টার, তাই এগুলি আগে পড়িয়ে দিচ্ছি। আমরা জানি যে ব্লাড ক্যারিং দ্য অক্সিজেন অ্যান্ড আদার নিউট্রিয়েন্টস সাপ্লাই দ্য টিস্যুস। ফ্রম দ্য টিস্যুস the waste products and also the carbon dioxide will be carried by the vein, but some of the larger molecules, especially fat and other larger molecules, cannot enter the venous side, so they are taken up by the lymphatics. Ultimately lymphatics ultimately drain into the vein. তাহলে ব্লাড সাপ্লাই করছে, হার্ট সাপ্লাই করছে 100% অক্সিজেন নিয়ে, to goes to the cells of the tissues. This ultimately the arterial blood comes out through the capillaries, goes to the tissues, the cells produce carbon dioxide and other metabolites, which is taken up by the venous side of the capillaries and goes back to the vein, back to the heart. But some of the larger molecules cannot gain entry into the venous side of the capillary. তাহলে তারা কি করে আসবে? তাদের জন্য আলাদা চ্যানেল তৈরি করেছে, তাকে বলা হয় লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম। থ্রুআউট এক্সেপ্ট ব্রেইন, থ্রুআউট আওয়ার বডি লিম্ফ্যাটিক্স আর প্রেজেন্ট, and this like a train line, and in between the train lines there are station, and we call this station the lymph node. We call it lymph node. There are multiple lymph node, axillary lymph node, এখানে femoral iliac lymph nodes, inguinal lymph nodes, there are lymph nodes are there, and this is very important in medically, because if any infection here, the axillary lymph nodes will be enlarged. If there is a cancer is here, axillary lymph nodes will be here. So we can understand from where the primary source is coming, so that we have to know the lymph nodes. So similarly in the head neck, there are lymph channels, and these are the lymph nodes. These are the lymph nodes, right? Head neck, and this is the parotid gland. এগুলি লাগবে এখন, একটু ভালো করে ছবিগুলি দেখো। This is the parotid gland in front of the ear. This is a muscle known as the masseter muscle. This is a muscle, এই যে ক্রেঞ্চ করো, শক্ত হচ্ছে। This is the masseter muscle. Ultimately all lymph nodes go to the vein, and now
there are certain, this is the sternocleidomastoid. তোমরা যখন ডিসেকশন করবে এরকম দেখবে, this is the sternocleidomastoid, right? And this muscle coming from here, it is known as the omohyoid. এই জায়গাটায় তাকাও, there, this is the digastric muscle, this is the anterior belly, posterior belly টা দেখা যাচ্ছে না, this is the digastric muscle, উপরের দিকে আছে এইখানটায়, এই কয়েকটা মাসল লাগবে, this is the digastric muscle, this is the sternocleidomastoid muscle, this is the omohyoid muscle. Omohyoid coming from the scapula, ultimately this is the hyoid bone, goes to the hyoid bone, right? And this is the digastric, it is the mandible, lower part of the mandible থেকে mastoid process এর দিকে গেছে, this is the digastric muscle. This is the carotid sheath, এই মাত্র যেটা পড়ালাম, this is the carotid sheath, ভেতরে carotid sheathটার intact রয়েছে, তার ভেতরে এই external carotid artery, jugular vein দেখা যাচ্ছে, এবং তার উপরে carotid sheathের উপরে একটা nerve plexus রয়েছে, সেটাকে আমরা বলি ansa cervicalis, পরে পড়বে। This is the digastric muscle, anterior belly of the digastric muscle, this is the posterior belly of the digastric muscle, right? And this is the sternocleidomastoid has been removed, sternocleidomastoidটাকে কেটে দিয়েছি, তার জন্য ভালো করে দেখতে পাচ্ছি omohyoid muscle-টা, it is the superior belly, it is the inferior belly of omohyoid muscle, মাঝখানে রয়েছে টেন্ডন, ইন্টারমিডিয়েট টেন্ডন, যেটাকে একটা ডিপ সার্ভিক্যাল ফসা স্লিং হিসাবে ধরে রাখে, আগেই বলেছিলাম। and this is the carotid sheath, খুব ভালো করে লক্ষ্য করো, from the base of the skull একদম ক্লাভিকল করে চলে গেছে, containing the internal jugular vein, common carotid and internal carotid artery, and পেছনে রয়েছে vagus nerve. And already আমি বলেছি আগের দিন, this is the facial vein, this is the internal jugular vein, this is the facial vein, this is the internal jugular vein, ভালো করে লক্ষ্য করো, this is the external jugular vein, this is the anterior jugular vein, লাগবে এগুলি। এরপরে আমরা যেটা যাচ্ছি, এই যে আমাদের পরে আসবো, এটা লাস্টে আসবো, এই যে আমাদের lymph node রয়েছে, some of the lymph nodes are situated superficial to the deep fossa, some are situated deep to the investing layer of the deep fossa. এখানে deep fossa বলতে আমরা investing layerটা বলছি, এখানে আমি deep fossa বলতে investing layerটা বলছি। some of the lymph nodes are present superficial to the investing layer of the deep cervical fossa, some are present deep to the investing layer of the deep cervical fossa, some are situated more deeper along the trachea, larynx, etc. So we divide the lymph nodes of the head neck lymph nodes of head and neck into three categories: superficial, and innermost. Innermost. তাহলে তিনটে আছে, some of the lymph nodes are present superficial to the investing layer, we call them superficial lymph node. Some are present just deep to the deep investing layer, we call deep cervical lymph node. Neck, head neck এর আরেকটা নাম হচ্ছে cervical, সুতরাং আমরা তাকে বলছি cervical lymph node। আরেকটা রয়েছে অনেক ডিপে, তাকে বলছি deep cervical lymph nodes। এছাড়াও আরেকটা রয়েছে মোস্ট ডিপে, বাইরে কেন? অ্যাকচুয়ালি দিস আর দ্য lymph nodes নয়, they are the lymphatic tissues, lymphatic organ,
সুতরাং এটাকে আমরা বাইরে রেখেছি, বাট ইট আর কনসার্নড উইথ দ্য লিমফ্যাটিক্স অফ দ্য হেড নেক। সুতরাং লিম্ফ নোডস বলতে আমরা ওয়ার্লিয়ার শ্রিঙ্ককে ঢোকাবো না, আমরা এইটাকেই ঢোকাবো। এরপরে হচ্ছে হোয়াট আর দ্য সুপারফিশিয়াল লিম্ফ নোডস। সুপারফিশিয়াল লিম্ফ নোডস আঁকতে গেলে আমাদের এইটা লাগবে। এটা হচ্ছে sternocleidomastoid muscle dividing the neck into anterior triangle and a posterior triangle, আর পেছনে রয়েছে trapezius muscle। এটা হচ্ছে sternocleidomastoid, এটা হচ্ছে trapezius, এটা হচ্ছে anterior triangle বলা হয়, এটাকে বলা হয় posterior triangle। এইখানে আরেকটা মাসল, এখানে আরেকটা গ্ল্যান্ড রয়েছে, আগেই বলেছি, দেখিয়েছিলাম, প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, আর এইখানে রয়েছে ম্যাসেটার মাসল, ম্যাসেটার মাসল, আর এইখানে রয়েছে একটা ছোট্ট মাসল, সেটাকে এইখানে হাত দাও, এই জায়গাটায় যেটা হয় বাক্সিনেটার মাসল। এবার সুপারফিশিয়াল লিম্ফ নোডস, কি কি লিম্ফ নোডস রয়েছে? এক হচ্ছে বাক্কাল অ্যান্ড ম্যান্ডিবুলার, নাম্বার 2 প্রি-অরিকুলার, নাম্বার 3 post-auricular, occipital, superficial and mandibular lymph nodes are present in the superficial tissue, just superficial to the investing layer, আর বাক্কালটা এখানে রয়েছে। এটা হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার, এটা হচ্ছে বাক্কাল। এখানে রয়েছে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ট্র্যাগাস ইয়ার প্রি-অরিকুলার, এইখানে রয়েছে পোস্ট অরিকুলার, বিহাইন্ড দ্য অরিকল ওভার দ্য ম্যাস্টয়েড প্রসেস, অনেকে এটাকে ম্যাস্টয়েডও বলে, পোস্ট অরিকুলার, আর পেছনে একদম এইখানে রয়েছে অক্সিপিটাল। তাহলে খুব একটা কঠিন নয়। বাক্কাল অ্যান্ড ম্যান্ডিবুলার একটা গ্রুপ, প্রি অরিকুলার একটা গ্রুপ, পোস্ট অরিকুলার অ্যান্ড অক্সিপিটাল। এইগুলি সাধারণত থেকে ড্র করে এ প্যারোটিড রিজিয়ন অ্যান্ড দিস পার্ট অফ দ্য টেম্পল থেকে এখানে ড্র করে, এটা স্ক্যাল্পের পস্টিয়ার থেকে ড্র করে, এটা স্ক্যাল্পের পস্টিয়ার থেকে ড্র করে। হয়ে গেল, অত ডিটেলস জানা নেই, শুধু নামগুলি জানবে। বাক্কাল, ম্যান্ডিবুলার, প্রি অরিকুলার, পোস্ট অরিকুলার অ্যান্ড ম্যান্ডিবুলার, এই অক্সিপিটাল। এরপরের গুলি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। এরপরে যেটা আসছে আমরা ডিপ সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডস, এইখানে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, নট অনলি ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সামিনেশন পারপাস অর ইউর লার্নিং, বাট অলসো ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যালি, but also very important clinically.
ও আচ্ছা, আরো দুটো আমি প্লিজ বলতে ভুলে গেছি, আরেকটা দুটো আরো সুপারফিশিয়াল রয়েছে। একটা রয়েছে সুপারফিশিয়াল গ্রুপে, আরো দুটো রয়েছে, অ্যান্টেরিয়র সুপারফিশিয়াল সার্ভাইকাল আর ল্যাটারাল সুপারফিশিয়াল সার্ভাইকাল। অ্যান্টেরিয়রটা রয়েছে অ্যালং এই ভেনটা হয়েছে অ্যান্টেরিয়র জুগুলার ভেন, এটাকে বলে অ্যান্টেরিয়র সুপারফিশিয়াল সার্ভাইকাল। আর কিছু ভেন রয়েছে এইখানটায় অ্যালং দ্য এক্সটার্নাল জুগুলার ভেন, তাকে বলি ল্যাটারাল সুপারফিশিয়াল সার্ভাইকাল। নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, শুধু নামগুলি মনে রাখবে এখানে। তাহলে কটা রয়েছে? ছখানা। বাক্কাল, ম্যান্ডিবুলার, প্রি অরিকুলার, পোস্ট অরিকুলার, অক্সিপিটাল, অ্যান্টেরিয়র সুপারফিশিয়াল সার্ভাইকাল অ্যান্ড ল্যাটারাল সুপারফিশিয়াল সার্ভাইকাল। আর কোথায় রয়েছে সেটা একটু জানতে হবে। বাক্কাল আর ম্যান্ডিবুলার রয়েছে এখানটায়, প্রি অরিকুলার রয়েছে কানের সামনে, পোস্ট অরিকুলার কানের পেছনে, অক্সিপিটাল এখানে, ল্যাটারাল অ্যান্টেরিয়র সুপারফিশিয়াল সার্ভাইকাল রয়েছে এইখানে, ল্যাটারাল সুপারফিশিয়াল সার্ভাইকাল রয়েছে এইখানে। ব্যাস শেষ। এরপরে হচ্ছে ডিপ সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডস। ডিপ সার্ভাইকালের লিম্ফ নোডস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সাবমেন্টাল, সাবম্যান্ডিবুলার, আপার ডিপ সার্ভাইকাল, ইন্টারমিডিয়েট ডিপ সার্ভাইকাল আর লোয়ার ডিপ সার্ভাইকাল, এইভাবে আমরা ভাগ করেছি। কেমন? তাহলে কি কি রয়েছে? এই জায়গাটার নাম হচ্ছে মেন্টাম, এই জায়গাতে রয়েছে সিম্পাইসিস মেন্টি, জায়গাটার নাম হচ্ছে মেন্টাম। ডিপ ইনভেস্টিং লেয়ার অফ দ্য ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা, সুতরাং এটা ডিপ গ্রুপে চলে গেল। তাহলে এটার নাম দিচ্ছি আমরা সাবমেন্টাল লিম্ফ নোড। ইট ড্রেনস, এইবারে বলেছি, এবারে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এবারে কিন্তু ড্রেনিং এরিয়াগুলি জানতে হবে। আগেরগুলি তোমাদের আমি স্ট্রেস দেইনি, এইবারে কিন্তু ড্রেনিং এরিয়া জানতে হবে বোথ ক্লিনিক্যালি। এই যে সাবমেন্টাল লিম্ফ নোড, কোথা থেকে লিম্ফ্যাটিক্স আসে? ফ্রম দ্য টিপ অফ দ্য টাং। এরপরে আমি তোমাদের একটা যেটা বলি, এই যে টাং, এই যে আমাদের টাং বা জিভ রয়েছে, আমরা সুবিধার জন্য ডেভেলপমেন্টালি আমরা টাংকে অ্যান্টেরিয়র 2/3 অ্যান্ড পস্টেরিয়র 1/3 ভাগ করেছি বাই এ সালকাস, সালকাস টার্মিনালিস। ডেভেলপমেন্টালি আলাদা, সবকিছু আলাদা টাং, সুতরাং নার্ভ সাপ্লাই আলাদা। সুতরাং টাং ইজ ডিভাইডেড অ্যানাটমিক্যালি ইন্টু অ্যান্টেরিয়র 2/3 মানে বেশিরভাগ অ্যান্ড পস্টেরিয়র 1/3। অ্যান্টেরিয়র 2/3 প্যাপিলা রয়েছে, তোমরা টাঙের স্লাইডে দেখেছো, পস্টেরিয়র 1/3 কিন্তু নেই। সেই রকম নার্ভ সাপ্লাই সম্পূর্ণ আলাদা। এটার সাপ্লাই হচ্ছে লিঙ্গুয়াল নার্ভ অ্যান্ড কর্ডা টিম্পানি, আর এখানের নাম হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা। কেমন? আচ্ছা, এইটা গেল। আর এইটাকে বলা হয় টিপ অফ দ্য টাং। এই যে টিপ অফ দ্য টাং থেকে যদি ক্যান্সার হয়, টিপ অফ দ্য টাং ইজ ভেরি প্রোন টু হ্যাভ এ ক্যান্সার। তাহলে প্রথমে যে লিম্ফ নোডটা ইনভলভ হবে সে হচ্ছে সাবমেন্টাল লিম্ফ নোড। এই যে
এই যে টিপ অফ দ্য টাং থেকে যদি হয় সাবমেন্টাল লিম্ফ নোড, বুঝতে পেরেছো? অ্যান্ড বাইল্যাটারালি এখান থেকে টিপ অফ দ্য টাং এর ডান দিকের হলে বাদিকেও যেতে পারে, ডান দিকেও যেতে পারে। সুতরাং টিপ অফ দ্য টাং এ যদি ক্যান্সার হয় তাহলে ফার্স্ট ইনভলভ হবে, ফার্স্ট কথাটা আরেকবার খেয়াল রেখো, ফার্স্ট ইনভলভ হবে সাবমেন্টাল লিম্ফ নোড। এছাড়াও সাবমেন্টাল লিম্ফ নোড ড্রেন lymph nodes from the floor of the mouth and the lower incisor teeth and gum, এই জায়গাটা থেকে লোয়ার যে ইনসিজার টিথ ওই রিজন থেকে নিচে। সুতরাং এখানে যদি ক্যান্সার হয় তাহলে সাবমেন্টাল লিম্ফ নোড আগে ফার্স্ট টাইম ইনভলভ হবে, তারপরে অন্য লিম্ফ নোড। সো দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য সাবমেন্টাল লিম্ফ নোড। এরপরে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিম্ফ নোড is a submandibular lymph node which is situated, তোমরা দেখবে কিছু হলে এই জায়গাটা ফুলে যায়, কারণ it drains wide area from the face and also from the deeper region. A submandibular region is situated just below the angle of the mandible, এই জায়গাটায় কি কি ড্রেন করে? কালকে পড়িয়েছিলাম সাইনাস, ম্যাক্সিলারি সাইনাস, ইথময়েডাল সাইনাস, স্ফেনোইডাল সাইনাস, অল আর ড্রেন। ওখানে যদি ইনফেকশন হয়, সাইনোসাইটিস হয়, এই গ্ল্যান্ড ইনভলভ হবে। অল দিস প্যারানেজাল সাইনাস, ম্যাক্সিলারি ফ্রন্টাল সাইনাস, কেমন? তারপরে কি আপার লিপ, আপার লিপে যদি একটা ফোড়া হয় দেখবে এইখানটায় গ্ল্যান্ড ফুলে গেছে। ল্যাটেরাল পার্ট অফ দ্য লোয়ার লিপ, সেন্ট্রাল বলতে ভুলে গেছি, সেন্ট্রাল পার্ট অফ দ্য লোয়ার লিপ ইজ ড্রেন ইনটু দ্য সাবমেন্টাল লিম্ফ নোড। তাহলে লোয়ার লিপের, আপার লিপের টোটাল আপার লিপ ইজ ড্রেন ইনটু দ্য সাবম্যান্ডিবুলার লিম্ফ নোড। কিন্তু লোয়ার লিপের আবার দুটো আছে, যদি মিডিয়াল পার্টটা হয় সাবমেন্টালে যাবে, ল্যাটারাল পার্টে যদি ক্যান্সার বা ইনফেকশন হয় সাবম্যান্ডিবুলারে যাবে। প্লাস ফ্লোর অফ দ্য মাউথ, gums of the upper region, all are drained into the submandibular node. So it is very very important lymph node, submandibular lymph node. সুতরাং এসব জায়গায় যদি ইনফেকশন হয়, ক্যান্সার হয়, তাহলে এই গ্ল্যান্ডগুলি ইনভলভ হবে। সুতরাং যখনই এই গ্ল্যান্ড ইনভলভ হবে তুমি তখন এখানে টিপে এখানে টিপে দেখবে সাইনোসাইটিস আছে কিনা, টনসিলটা দেখবে টনসিল ফুলেছে কিনা, তুমি দাঁতগুলি ভালো করে দেখবে, আপার লিপ দেখবে, ইট ইন্ডিকেটস যাতে প্রাইমারি সোর্সটা খুঁজে পাও। শুধু তো গ্ল্যান্ড ইনভলভ হবে না, দেয়ার মাস্ট বি এ প্রাইমারি সোর্স ফ্রম উইচ দ্য লিম্ফ নোড সেকেন্ডারিলি ইনভলভ। তাহলে এইটা শিখলাম সাবম্যান্ডিবুলার লিম্ফ নোড। তারপরে হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপার ডিপ সার্ভাইকাল, ইন্টারমিডিয়েট ডিপ সার্ভাইকাল অ্যান্ড লোয়ার ডিপ সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড। কেন, কার এগেনস্ট এখানে আপার, ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড লোয়ার বলছে? একজনের এগেনস্টেই বলছে, একজনের রিলেশনেই বলছে, সে হচ্ছে ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন। ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন, ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন, ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন ইজ ক্রসড বাই, তোমাদের আগে দেখিয়েছি, two muscle, one is the digastric muscle, another is the omohyoid muscle. Digastric muscle and omohyoid muscle দেখিয়েছিলাম ছবিতে। আর এইখান দিয়ে কি আসছে? ফেশিয়াল, সরি, ফেশিয়াল ভেইন। তাহলে এই আপার, ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড লোয়ার ডিপ সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডস কার এগেনস্টে আপার বলছে, কার রিলেশনে ইন্টারমিডিয়েট বলছে, কার রিলেশনে লোয়ার বলছে? ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনের। ইন্টারনাল জুগুলার ভেইনের আপার পার্টে যে লিম্ফ নোডস রয়েছে তাকে বলছি আপার ডিপ সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডস। ইন্টারমিডিয়েট এরিয়ায় যে রয়েছে তাকে বলছি
ইন্টারমিডিয়েট ডিপ সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডস, আর লোয়ার পার্টে যেটা রয়েছে এটা আপার, ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড লোয়ার ডিপ সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডস। তার এগেনস্টে আমরা বলছি আপার, ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড লোয়ার ডিপ সার্ভাইকাল নোড। কার রিলেশনে? ইন্টারনাল জুগুলার ভেনে। এরপরের দুটো লাইন খুব ভালো করে শোনো। আপার ডিপ সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডস is very important, consists of 3 to 4 lymph nodes, of which one is very important, one on either side, এবং সেটার নাম দিয়েছি আমরা জুগুলো ডাইগ্যাস্ট্রিক লিম্ফ নোড। জুগুলো ডাইগ্যাস্ট্রিক লিম্ফ নোডস, ওটা কোথায় থাকে? ইট ফর্মস অ্যাজ এ ট্রায়াঙ্গেল। ট্রায়াঙ্গেলটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে? এই দেখো, ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন, কেমন? পস্টিরিয়র বেলি অফ দ্য ডাইগ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড কমন ফেসিয়াল ভেইন, এইভাবে যে ট্রায়াঙ্গেলটা তৈরি হচ্ছে সেইখানে এই একটা গ্রুপ থাকে, তাকে বলা হয় জুগুলো ডাইগ্যাস্ট্রিক লিম্ফ নোড। কেন এটা ইম্পর্টেন্ট? ইট ইজ দ্য মেইন lymph nodes of draining tonsil। এই যে আমাদের palatine tonsil আছে, it is very common, prone to infection in children। যেখানে ইনফেকশন হোক টনসিল, যেখানেই যাক, আলটিমেটলি এই গ্ল্যান্ডটা ইনভলভ হবে। জুগুলো ডাইগ্যাস্ট্রিক লিম্ফ নোড। সুতরাং এটা লিখে নাও, জুগুলো বইতেই আছে, জুগুলো ডাইগ্যাস্ট্রিক লিম্ফ নোড ইজ নোন অ্যাজ দ্য লিম্ফ নোড অফ tonsil। Similarly, লোয়ার মিডিলের একটা নোড রয়েছে above the tendon of the omohyoid, তাকে বলা হয় জুগুলো ওমোহাইয়েড নাম্বন। কেন জুগুলো? ইন্টারনাল জুগুলার ভেন থেকে নামটা এসেছে জুগুলো। ওমোহাইয়েড ওই মাসল থেকে এসেছে। ইট জাস্ট above the tendon of the জুগুলো ওমোহাইড লিম্ফ নোড, এটার নাম হচ্ছে জুগুলো ওমোহাইয়েড lymph node, and it is known as the lymph node of tongue। তোমার যতই সাবমেন্টাল হোক, সাবম্যান্ডিবুলার হোক, আলটিমেটলি জুগুলো ওমোহাইয়েড লিম্ফ নোড ইনভলভ হবে। সো জুগুলো ডাইগ্যাস্ট্রিক লিম্ফ নোড ইজ নোন অ্যাজ দ্য লিম্ফ নোড অফ টনসিল, জুগুলো ওমোহাইয়েড ইজ নোন অ্যাজ দ্য টনসিল অফ টাং, রাইট? সুতরাং আমরা এটা জানলাম। আর লোয়ার ডিপ সার্ভাইকালের কিছু লিম্ফ নোড জাস্ট অ্যাবাভ দ্য ক্ল্যাভিকল রয়েছে, তাকে বলা হয় সুপ্রা ক্ল্যাভিকুলার লিম্ফ নোড। থাক, আজকে লাস্টে, কালকে করব। It was the for the first time we could separate and isolate portions of DNA. Now this application utilizes hybridization technique. This is also called southern hybridization, and it also helps in these following methods. How do you pronounce this? Yes? It is written as RFLP, but when you pronounce it, it should be REFLIP. It should be REFLIP. Correct? VNTR. REFLIP means restriction. Follow? Variable number of tandem repeats. VNTR. Very good. And RFLP means restriction fragment length polymorphism. Correct? DNA fingerprinting is a process by which we can identify a DNA or we can compare with two individuals' DNA. The flow chart of southern hybridization is as follows. It's very simple. There are 4 segments, so 4 diagrams. Correct? First one is the separation. Second one is the
transfer or immobilization, transfer, then immobilization, then visualization or hybridization. You can call it hybridization. Now, now here you have to remember the isolation and separation technique will vary from DNA to protein. DNA for nucleic acids will be separate, for proteins it will be separate. For nucleic acid it will be separate, different, and for protein it will be different. So the isolation of DNA, the first challenge is the choice of source. Suppose we want to isolate a human DNA. It depends how cumbersome the job will be. It depends on the choice of source, which source we choose to collect DNA from. If we choose bone cells to collect DNA from, it will be very difficult. But if we choose squamous cell, if we choose blood cells, then it is very simple. So choice of source is one matter. Next comes digestion of DNA. DNA molecule is a very big molecule. So it should be digested in small fragments, adjustable, manageable fragments by certain enzymes called restriction endonucleases or REs. Now, how small the fragments could be? If the DNA fragments are larger than 15 kb, then prior to blotting, the gel may be treated with acid. So it should be within 15 kb. Correct? Such small fragments should be prepared for better resolution in southern blotting. Okay. Just stepwise, if you are writing it good, you will get a complete answer at the end of the class. And if you are just listening, then good, you will just keep listening. You can never remember it in the examination. Fine. Now, the DNA can be separated by using formaldehyde, phenolic isolation. Phenolic solution can be used for isolation of DNA. Now, DNA gel is placed containing NaOH. Why NaOH? Each line has got a meaning. People took years to discover this particular line. NaOH is added in the DNA separating gel in order to destroy any RNA molecule, any impurity in the form of RNA molecule. Any RNA molecule should be destroyed by NaOH. RNA is highly labile molecule. So in presence of NaOH alkali, it is destroyed. So in the DNA gel, in order to remove all RNA particles, NaOH is added. This improves the binding of negatively charged ssDNA. Moreover, this NaOH alkaline solution makes it what? Negatively charged. So this will help in binding. Now, a sheet of nitrocellulose membrane or nylon. Nylon is a piece of cloth, it's a type of fabric. It is named from two cities of the world, New York and London. Nylon. So this nitrocellulose membrane, what is nitrocellulose membrane? Nitrocellulose membrane is nothing but a paper, a special type of paper. Paper is made up of cellulose. Paper is made up of cellulose. The cellulose, when cellulose molecules are replaced with nitro groups, it is called nitrocellulose membrane. It's called nitrocellulose membrane. It has got same porosity like a normal paper, but property differs a lot from the normal one. Nitrocellulose membrane has got a characteristic to bind SS nucleic acid, single stranded nucleic acid. It cannot bind double stranded nucleic acid. It can only bind to single stranded nucleic acids. That's why the DNA has to be separated, strands should be separated. What we call is denaturing of DNA prior to fixing on nitrocellulose membrane. Correct? Now, when it is transferred to nitrocellulose membrane, it must be fixed, immobilized, so that it doesn't move around. When you add buffer for washing. For immobilization, the nitrocellulose membrane should be heated to a very high temperature, around 80 degrees Celsius. This will permanently
permanently fix the DNA wherever it has been transferred on the nitrocellulose membrane. Then in the nitrocellulose membrane is placed in a trough containing either radiolabel probes identifying the portion of DNA of interest, or chemiluminescence containing compound containing substances which is attached to a probe which will identify the portion of DNA. In both the cases, it will be visualized in two different ways. If it is radiolabel, then it should be visualized by autoradiography. If it is added with chemiluminescence compound, then it should be visualized by plain eyes. If it is containing compounds like visualization made by acridine orange, ethidium bromide, then UV irradiation can be used for visualization. Three processes. Okay, each step has got different processes. You must be able to answer these processes. A good answer will contain a lot of information, and an average answer will contain very few information, which will just carry the pass marks, probably. Now we come to the detailed steps of the Southern blotting. The first step is isolation of DNA sample. Choice of source, isolation from the tissue. Next step is isolation is not easy, but somehow we have isolated the DNA. Next step is purification. We must make sure that the sample we are taking is containing the DNA and only DNA and nothing else. Otherwise, some cross interference might take place during the separation process. So we must make sure that by the process of purification, that the sample contains only DNA and nothing else. So after isolation comes purification of DNA. Each step is very detailed and very difficult to perform. DNA itself comes in a very small amount. RNA sometimes comes in a very big amount, large amount. It's easy. Moreover, RNA again DNA is stable, RNA is unstable. So when you get a purified DNA sample, then you make a solution of it with a proper buffer, and then you make a gel slab, agarose gel slab like this, and put a comb, C-O-M-B, comb, like a hair comb, there, and make some wells of defined shape and depth. Into the well, we charge the DNA solution. Why so many wells? If we know which portion of DNA we are looking for and where is it located, in which chromosome and something like that, then it might be easier to find out. But if we don't know, then we may have to run a slab which is at least a 1 meter long. Okay, if we know the portion of DNA, then the gel slab length will be shortened and number of wells will increase. If we do not know in which portion it lies in the DNA molecule, the whole DNA molecule, then the gel slab will be containing only one well, and the gel slab will be very long, at least a meter. Am I able to convey the message? So that all fractions will be there. Now, if we know which fraction is available, then we can collect that fraction, and later on we can perform in this multiple well in this small gel slab. Correct? Those who have seen in yesterday's practical session, I have shown them the horizontal gel electrophoresis chamber. Is there anybody who was there in yesterday's practical session? You have seen? Fine. So you see, this is a very small one, but DNA molecule has got a very big length, so it has got many fractions. Suppose you fractionate a DNA molecule by 100.
So what will be the average weight of each fragment? Some 1000 kbs, right? You make further 100 times division. It will be in 20s, 30s. So there will be thousands of 20 kbs fragments. What will you do? Right? So the first thing is to find out which portion it actually lies. Suppose I am looking for a gene which is responsible for the color of the iris. We must have some idea regarding which portion of DNA will contain that particular gene. How? For that, an age-old process is there called karyotyping. Which chromosome it lies? Find out, okay? Find out the chromosome, find out the region, find out which portion you must take for the gel separation. It will be easier. Then you can take a small gel slab and run in multiple well. Whatever it may be, then after the running is done with the help of a proper buffer and one power pack which supplies current with either equal voltage or equal ampere per well. There are two ways of running current through the gel slab, either by constant current per well or by constant potential difference. Per well, suppose there are 4 wells, so 2 ampere per well, that means 8 ampere current should be passing. Clear? Then, if it is not like that, then at least potential difference should be constant. Say around 260 volt, 240 volt. Okay? If you increase the current, what will happen? Heating effect. If you decrease the potential difference, the current will increase. If you increase the potential difference, current will decrease. If current is decreased, separation will be poor. If current is more, then gel will be overheated. It will get charred up. It will be browny. Everything will burnt. Right? So we have to make sure that it is enough current which will help the migration to continue, but with minimal heating. Why? Because we know this calculation from 10th standard. H is equal to I square RT is directly proportional to the amount of ampere, and T is the time, duration of the process. So if you keep it for prolonged period, what will happen? Even though current is low, resistance will go high and it will get heated. So we have to make sure that everything becomes an optimum level so that heating can be cooled. Heating should not be very high so that it can burn everything, all biological molecules including the gel slab. Okay, so after overcoming this problem, after fixing this problem, say not more than 5 ampere per well should be used on an average, you can say. Then the blotting part comes. The blotting technique, initially scientists use a bunch of blotting paper. They placed a sponge in the trough. On that they placed the gel slab, okay, and then they placed one nitrocellulose membrane on top of this, and then they placed a bunch of blotting paper. It is dry, correct? Then they placed one weight, heavy thing, and left it for overnight. What will happen? The blotting paper will draw buffer from the trough due to capillary action. The buffer, when they will enter through gel in this direction, through gel, it will take the DNA molecules along with it and
it will go till nitrocellulose membrane. So, the membrane, it will get stuck. The buffer will cross the membrane and will go to blotting paper. But DNA molecules cannot cross the membrane, so it will get stuck at the membrane. Correct? During the overnight process, all the DNA molecules will be transferred slowly from the gel slab onto the nitrocellulose membrane. In the morning, you just take out the nitrocellulose membrane very carefully. Nitrocellulose membrane has a property, it is brittle when dry, but not so when it is wet. So it should always be soaked with buffer prior to use, otherwise it will break. Now that nitrocellulose membrane, you can see, you can take it out like that by folding, because now it is wet, so it is flexible. You take it out and then place it in a trough where you add some tagged probes. Probe means 10 to 12 base pair long, single stranded nucleotide chains, designed, ordered to design against the choice of fragment of DNA. There are companies where we can order, give us a probe of this gene, give us a probe of this gene. There are two types of probes. One is called terminal probe, another is called internal probe. The terminal probes either will recognize the 3' side or 5' side of the DNA strand, and the internal probe will recognize somewhere in between those two terminus. To identify a particular gene and to make sure, confirm that it is a gene of same product, we must use both the types of probes. Anyway, for the time being, let us concentrate. There are probes which are labeled with P32, which is a radio-labeled phosphorus isoform or radioisomer. Now, this will bind wherever that particular DNA fragment is there. So, in this picture, it is showing that 3 red lines in 3 regions is there. And what is this? These staggered lines. This one, this is called ladder sequence. Can we tell what is the weight of these particular DNA fragments? We cannot tell. Why? We don't know what is the weight. But if we run of fragments of DNA of known weight, say 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 kbs. So wherever it will coincide with the new DNA, we can know the approximate weight of the fragment of DNA of choice. So that is, it is called ladder DNA, ladder sequence. Ladder, like Moi, LADDER. Then, up to this part is fine. Now we take out and do not show this outside anywhere. There is a proper procedure for disposing radioactive material from the laboratory. Anyway, now take out this nitrocellulose membrane and make sure you are not exposed to that. Take proper precaution. Otherwise, you might have cancer. Now this one you place in a box which is covered, which is dark. Inside there is one UV lamp. Switch on the UV lamp, see from outside, which is protected by thick layer of glass, so that your eyes are not affected. Like this, you can see which portion it is giving fluorescence. If it is UV fluorescence you are using, suppose you are using radioactivity, the process is different. This is called autoradiography. Autoradiography. We are using autoradiography. Radiography means what? X-ray, right? So take an unexposed X-ray film.
place it on the nitrocellulose membrane, cover it, leave it overnight, come next day morning. So see, from separation, after separation it takes 2 days. Before separation it takes 7 days. Altogether, almost a couple of weeks is required. That's why when we give DNA samples for any medical legal cases for isolation and identification, it usually takes 1.5 months or 2 months. So then, next thing, this X-ray in the X-ray plate, how this X-ray plate is exposed? A person is standing here, X-ray plate is kept behind it, and the gamma camera, the X-ray camera is placed in front. For the X-ray which cannot pass through our bone gives a image. Here the opposite thing will happen. Only thing, it will go to the X-ray. Instead of X-ray, it will give radioactive emission. It will give radioactive emission, alpha, beta, gamma radioactive emission, and that will have similar effect on unexposed X-ray plate. That's why it is called auto radiography, not X-ray. That's why it is called auto radiography, because you are using radiation, not X-ray only. Here, which radiation we are using? We are mentioning X-ray. We are using X-ray. Here, we don't know which radiation. Are both alpha, beta or gamma, all the radiation will have same effect on the X-ray plate. So it will give an image or exposed area on the X-ray plate. Take out the X-ray plate next morning, develop it. You will know which portion, some portions have been exposed. Now, suppose there is this is nitrocellulose membrane. Here there is the DNA of choice. We don't know, we can't see now. When we place the X-ray plate, it shows like this. Now, this region is equivalent to this region. So, accordingly, we cut the gel slab, make pieces, dissolve in buffer, centrifuge it, throw the heavy part, take out the supernatant containing the DNA fragment of choice. কি বললাম? Got it? কি বললাম? We take the area. How do you know? See, this is like this. Okay. So if you mark it like this, and if I place up my hand here, I'll have an impression here, just like on X-ray plate. So we know this region means actually this region in the X-ray plate, nitrocellulose membrane. Nitrocellulose membrane is paper. You cut the paper. We take the DNA part. Fine. But it is in SS form, single stranded form. Right? We cannot cut DNA molecule with scissors. So do not worry, when you are cutting the nitrocellulose membrane, you cannot cut DNA molecule. Don't worry. Okay? So you will get pieces of paper, dissolve it in a buffer, mix it, centrifuge it, throw out the paper, the residual part, the supernatant, clear supernatant will contain the buffer containing the DNA solution of our choice of segment. This is how you separate. How you separate. Now, if you use radioactivity, you can separate it like this. If you use chemiluminescence, you can identify like this. What you can do, but if you want to identify a particular portion, then it is very difficult. Isolate a particular portion of DNA. This is what identification. Yes, this portion of DNA is containing that particular choice of DNA segment. That we can tell. But if you want the DNA intact, that is not possible from southern DNA, southern blotting. Okay? We will get a single stranded form. If you have remembered the southern blotting clearly, the northern blot is much more easier. Only thing is, you have to remember the differences between two blots. See, the year of discovery in 1977, no need to digest RNA with restriction enzymes. Why?
RNA molecules are very small, and we need a whole RNA molecule. Use formaldehyde to break hydrogen bonds and denature RNA, because single-stranded RNA will form intramolecular base pair. Correct? Next, steps: isolate RNA when treated with formaldehyde. Electrophorese RNA, visualize RNA in a gel using ethidium bromide. This is one fluorescent compound, ethidium bromide, ETBr. When you irradiate with UV light, you see it is glowing. Okay? But it is carcinogenic. It intercalates itself between two nucleotides in the nucleic acid. Transfer single-stranded RNA to nitrocellulose membrane or nylon membrane. Now, unlike DNA, RNA is single-stranded, so it is easily transferred on nitrocellulose membrane and can be fixed, because nitrocellulose membrane has got a property to bind only single-stranded nucleic acid, not double-stranded. In order to bind DNA, we have to heat it, but we do not need to heat here because RNA will get destroyed. Incubate membrane for immobilization of the membrane with labeled DNA and RNA probe for target sequence. Development of the plate will say isolate RNA. This is a detailed step which is there. How to isolate RNA? Several techniques can be used. One of the technique is affinity chromatography using oligo-DT containing resin. Isolation of eukaryotic mRNA can be done by using affinity chromatography using oligo-DT containing resins. Why? Because if eukaryotic mRNA has got poly A tail, so the resin will have oligo-DT sequences which will bind with poly A, and it will bind to the membrane resin, so it will get stuck in the column, and we can separate it by using suitable buffer. Then RNA is both biological and chemically more labile than DNA, so this eliminate RNases. Purification of RNA species. Electrophoresis performed in formaldehyde agarose gel. Why formaldehyde is used? It is used as denaturing agent. RNA has a tendency to fold on itself to form double stranded. In order to keep RNA in single stranded form, formaldehyde is used. Use of formaldehyde in RNA isolation is for keeping RNA molecule in single stranded form. Stain with ethidium bromide to visualize RNA bands. Transfer single-stranded RNA molecules to the membrane. Traditionally, a nitrogen membrane is used, although nylon or a positively charged nylon membrane may be used. Nitrocellulose, this is not required, you can take it. Covalently link RNA to membrane. UV cross-linking is more effective in binding RNA to the membrane than baking at 80 degrees Celsius. So this is where again it differs from the southern blot. DNA, for DNA immobilization we had to heat it till 80 degrees Celsius, but here we do not heat. Why? Because just by if you expose it to UV light for some time, it will get fixed. Pre-hybridize before hybridization. Blocks of non-specific sites to block the non-specific. This is something very important. Suppose just a line, I'll explain it. Suppose our choice of RNA molecules are here. This is one way, this is one way. There are many RNA species here. Now the problem is when we will have that particular probe designed against this portion, there is a possibility
that it can non-specifically bind with other segments which are not actually the same RNA species. Clear? These are called non-specific binding. Now, how do you block it? You block it by these adding some other non-specific probes everywhere. So they will come and they will bind this region. So whenever you add the specific probe for the specific portion of the RNA, it binds only to the RNA of choice, one is the species of RNA of choice, because other regions are blocked by some non-specific probes. Other regions are blocked by some non-specific probes. Now, non-specific, what we going to say, sir, specific probes we are ordering. How do you get non-specific probes? Specific probes means we know what is there. Non-specific probe means anything, any Tom, Dick and Harry sequence you make in your own lab and just lay it. Why? Some or other portion of that particular species will have that particular sequence. Rarely you will find that you have been fooled by the probes. No, rarely. Fine. So they will go and bind with single stranded RNA molecules. Now you must tell, sir, this choice that our portion of RNA of interest is also there. What is the guarantee that the non-specific RNA molecules will not bind there too? There is no guarantee. It can bind. It can bind. But we have P32 labeled probes designed for at least 10 to 12 nucleotides. The non-specific binding will be like this. If you can imagine, fragments of RNA we are using for blocking the non-specific regions. So, like this. Correct? But when we are designing probe, we are designing now you tell me, this one is having 5 or 6 base pair complementary, and that one is having 12 base pair complementary. Which one is higher? Which one has larger force to hybridize? The designed one. So the designed one will dislodge portion. Anyway, these are the practical problems you face when you do this separation. So then this is achieved. Quickly go through the southern and difference between southern and northern. Okay, difference between southern and northern blot. So distant vision এর জন্য আমাদের হাতে আছে স্নেলেন্স চার্ট। এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল, প্রপার নয় কারণ আমরা এটা প্রিন্ট আউট বের করেছি। প্রপার চার্টটা ওই আমাদের আই ওপিডিতে গেলে তোমরা দেখতে পাবে। যাদের যাদের চোখে চশমা আছে তারাও প্রত্যেকে এই স্নেলেন্স চার্টের থ্রু দিয়ে গেছো। বেসিক্যালি দুটো প্রসেস আছে, একটা হয় মিটারে হয় 6/6 যেখানে হয়ে যায় নর্মাল, আমি আবার দেখাচ্ছি এটা 6/6 যেটা নর্মাল হয়ে যায়, আরেকটা হয় ফিটে 20/20 সেটা হয়ে যাচ্ছে নর্মাল। এই দুটো জিনিস স্নেলেন্স চার্টের ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে। তো স্নেলেন্স চার্টে ইউজুয়ালি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আর কি, যেটা আমাদের এই এখান থেকে তো দূর থেকে তো এটা দেখতে পাচ্ছ যে ফন্ট আছে, ফন্টটা বড় ছিল বড় থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছে, ফন্টটা বড় থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছে, এটা আইডিয়া থাকছে। সো ইউজুয়ালি আমাদের সিস্টেমে 6/6 ভিশনটাকে আমরা এক্সপেক্ট করি। 6/6 ভিশন
সেটাকে এক্সপেক্ট করি। তো স্নেলেন্স চার্ট যদি আমি দেখি, স্নেলেন্স চার্টের ফন্ট গুলো কিরকম হয়, ধরো এখানে একটা বড় কিউ থাকলো, ইউ ভি, একটু বড় হচ্ছে ধরো, ইউ ভি আর টি এস, এই এভাবে উপর থেকে নিচ অব্দি কমতে শুরু করে। এরকম একটা জায়গাতে গিয়ে দেখা যাবে এ পি সি ডি এম এন, তারপরে আরো ছোট ও কিউ এল এস টি এক্স, এরকম একটা স্নেলেন্স চার্ট মোর অর লেস, একটা অ্যাপ্রক্সিমেট স্নেলেন্স চার্ট দিলাম, যেখানে এটা হচ্ছে 60 লেখা আছে দেখবে, এটা 6 লেখা আছে দেখবে, এটা 5 লেখা আছে দেখবে, এবং সিমিলারলি থিংস উইল কাম ডাউন। এইটা মোর অর লেস স্নেলেন্স চার্টের ব্যাপার থাকছে। হ্যাঁ, এটা মোটামুটি স্নেলেন্স চার্টের ব্যাপার থাকছে মোর অর লেস। এই হলো টোটাল আমাদের স্নেলেন্স চার্ট। তাহলে এইবারে দুটো জিনিস, ফার্স্ট কোশ্চেন, অনেক সময় দেখবে যার ধরো চশমা আছে, তুমি একটা পেশেন্টকে কি বলবে স্নেলেন্স চার্টের সামনে এসে? এটা তো রিভিশন ক্লাস, রিড ইট আউট। কিছু প্রিকশন আছে, কি 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 বলবো? একটা চোখ বন্ধ করব। কিভাবে একটা চোখ বন্ধ করব? জাস্ট কভার উইথ আই, মানে চোখটা এরকম চেপে বন্ধ করার দরকার নেই, তাতে তো অন্যটার অ্যাপারচার চেঞ্জ হয়। বেটার হচ্ছে দুটোই খোলা রাখো, এটাকে জাস্ট কভার করে দাও উইথ ওয়ান পাম, ডান। চশমা থাকবে না চশমা খুলতে বলবো? খুলতে বলবো। এখানে কার মাইনাস পাওয়ার কাদের আছে? কত? -4 বেশি কার? তোমার। আচ্ছা, ওদেরকে যদি এখন জিজ্ঞাসা করা হয় চশমাটা খুলে স্নেলেন্স চার্টটা দেখো দেওয়ালে, ও প্রশ্ন করবে দেওয়ালটা কোথায়? হ্যাঁ, এরকম কোন দিকে, তাই তো? চার্ট দেখো কি লেখা আছে, পড়ো, কোথায়? প্রশ্ন আসবে এই টাইপের। তাহলে ইউজুয়ালি দুটো জিনিস লেখা তাকে নোট করবে, একটা হচ্ছে কারেক্টেড ভিশন, একটা আনকারেক্টেড ভিশন। কারেক্টেড ভিশন মানে উইথ স্পেক্স, আনকারেক্টেড ভিশন মানে উইদাউট স্পেক্স। চশমা খুলতেও বলতে পারো, চশমা নাও খুলতে বলতে পারো, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিনারিও। বাট যাদের আছে একটু বেশি পাওয়ার, না খুলেই করায়, কেন অলরেডি তো আমি জানি ওর এই পাওয়ার চেঞ্জ হচ্ছে কিনা এটা বোঝার জন্য তো বেসিক্যালি। সো এটাকে জাস্ট ক্লোজ করে সিঙ্গেল দিয়ে পড়তে বললে হলো। এবার সে পড়া শুরু করলো, এই জায়গা থেকে জিনিসটা, তুমি এদিকেও ঘুরে যেতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এই জায়গা থেকে জিনিসটা, বা ঠিক আছে এখন থাক। এবার সে পড়াটা শুরু করছে স্নেলেন্স চার্ট। কেউ ধরো কিউ পড়তে পারলো আর কিছু পড়তে পারলো না, তাহলে তার ভিশন কত? হ্যাঁ, 6/60। আচ্ছা, ধরো তারপরেরটা 36। ইউভি পড়তে পারছে আর পড়তে পারছে না, 6/36। এরকম এখানে যে ডিজিট গুলো লেখা থাকবে 24, 18, 12, 9 যা লেখা থাকবে, যে লাইন অবধি পড়তে পারবে সেটাই 6 দ্যাট লাইন ইজ দি, মানে লাস্ট যে লাইন পুরোটা পড়তে পারবে সেইটাই তার ভিশন ইন দ্যাট আই। চশমা নিয়ে পড়লে কারেক্টেড ভিশন, চশমা ছাড়া পড়লে আনকারেক্টেড ভিশন। ক্লিয়ার? নর্মালি আমরা কত দূর অবধি পড়তে পারবো? ইট ইজ এক্সপেক্টেড আ নর্মাল পারসন উইথ আ নর্মাল ভিশন শুড রিড আপ টু দিস। ওইটা তো চলেও যেতে পারো, আপ টু, আমরা আবার এর সময় ডেকে নেব। হ্যাঁ, সো আ নর্মাল পারসন should be able to read up to this, that is 6/6 vision. Clear everybody? এই অবধি কারো কোনো কোয়ারি কিচ্ছু নেই? তাহলে পেশেন্টকে আমরা 6 মিটার দূরে দাঁড় করাবো এবং দাঁড় করিয়ে পেশেন্টকে বলবো এটা পড়ো। ধরে নেওয়া যাচ্ছে এখানে প্রত্যেকের চোখ ঠিক আছে, অর কারেক্টেড হওয়ার পর ঠিক আছে। সো এভরিবডি উইল বি এবল টু রিড আপ টু দিস লাইন স্নেলেন্স চার্টের উপরে। তাহলে তার ইন্টারপ্রিটেশন কি, আর 6/6 ভিশনের ইন্টারপ্রিটেশন কি? নর্মাল আইসাইট ওয়ালা একটা লোক যে জিনিসটা 6 মিটার দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছে, সেম জিনিসটা তুমিও 6 মিটার দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছ। সো ইওর ভিশন ইজ 6/6। ক্লিয়ার এভরিবডি? এবার ধরো কোনো একজন দূর থেকে দেখতে গিয়ে 6 তো পারলই, 5ও পেরে গেল, হোয়াট উইল বি হিজ ভিশন? 6/5। অর্থ কি? ইজ 6/5 ভিশন বেটার অর ওয়ার্স? বেটার। সো বেসিক্যালি যেটা দেখবার জন্য একটা নর্মাল লোককে 5 মিটারে এগিয়ে যেতে হচ্ছে, সেটা সে 6 মিটার দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছে। সো হি ইজ হ্যাভিং বেটার ভিশন। কাদের থাকে? পাইলটস। এটা হচ্ছে ডিস্টেন্ট ভিশন, খুব ভালো। কিছু আফ্রিকান ট্রাইবস, মাসাই, কেনিয়াতে আছে, যারা দূর থেকে সিংহকে স্পট করেন, ওদের জেনেটিক্যালি দে হ্যাভ আ ভেরি গুড ডিস্টেন্ট ভিশন। হ্যাঁ, যেমন ঈগলের যেমন ডিস্টেন্ট ভিশনের জন্য ঈগল ভীষণ, হয়তো 1 কিলোমিটার উপর থেকে জলে মাছ কোথায় আছে ইট ক্যান সি।
তো ওরকম মাসাইরাও অনেকটা দূর থেকে কোথায় কি নড়ছে, বিকজ ওর উপরেই হান্টিং এই তো এখনো দে ডিপেন্ড অন হান্টিং বেসিক্যালি, ওদের এখনো ওই লেভেলের জিনিসটা রয়ে গেছে। ভেরি গুড, এটা গেল তাহলে ভালো ভিশনের দিকে। এবার খারাপ ভিশনের দিকে আসছি। তুমি লোকটাকে বললে যে পড়ো, তার প্রশ্ন হচ্ছে কি পড়বো, বলো যে লেটার গুলো আছে ওগুলো পড়ো, বলো কোথায় লেটার আছে, তার মানে কি 6/60টা সে পাচ্ছে না, ইভেন কিউটাও সে পড়তে পারছে না। তো এরকম একটা লোক যে 6/60টাও পড়তে পারছে না, হোয়াট উইল বি ইওর নেক্সট স্টেপ? 6/60ও পড়তে পারছে না, কিছুই পড়তে পারছে না স্নেলেন্স চার্টে, 6 মিটার দূরে দাঁড়িয়েছে, স্নেলেন্স চার্টে কিচ্ছু পড়তে পারছে না, হোয়াট উইল বি ইওর নেক্সট স্টেপ? হ্যাঁ, আর এটা ভালো প্রশ্ন, ভালো উত্তর মানছি, এটাও একটা ডেফিনিট। এই জন্য হরফও চেঞ্জ হয়, অথবা ল্যান্ডলস চার্ট আছে, ল্যান্ডলস চার্ট হচ্ছে সি অর ই চার্ট। তো অনেকগুলোতে দেখবে এরকম ই রয়েছে, ছোট ই, কোন দিকে মুখ সেইটা জিজ্ঞেস করা হয়। এটা যারা ইলিটারেট তাদের জন্য, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে গ্যাপটা কোন দিকে আছে। ই বা সি দুভাবেই এই চার্ট দেখতে পাবে, সি 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 সি। তো এরকম করে জিনিসটা যাচ্ছে, ওদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে গ্যাপটা কোন দিকে রয়েছে। তো এটাও গেল, বাংলা পড়াতে পারো, হিন্দি পড়াতে পারো, যে লেটারটা সে পারছে, বা সে হয়তো পড়তেই পারে না, তাদেরকে সি অর ই চার্ট বললাম। তাতেও দেখা যাচ্ছে যেটাই করো এই লাইনটাই পড়তে পারছে না, একদম উপরেরটাই পড়তে পারছে না, হোয়াট উইল বি দ্য নেক্সট স্টেপ? ভিজুয়াল অ্যাকুইটিতে থাকতে হবে। ভিজুয়াল অ্যাকুইটি আঙ্গুল অনেক পরে ওগুলো। ভিজুয়াল অ্যাকুইটি 6/60 ভিশন নয়, শিওর এভরিবডি 6/60 নয়, এটুকু তো মানছো? হ্যাঁ, তাহলে নেক্সট স্টেপ কি? ভিশন ভালো না খারাপের? ভীষণ খারাপ, তাই তো? 6/60 নয়, এবারে কি নেক্সট? হোয়াট নেক্সট? লোকটাকে 1 মিটার এগিয়ে আসতে বলবো, দেখবো 5/60 হচ্ছে কিনা। ক্লিয়ার এভরিবডি? 1 মিটার এগিয়ে আসতে বলবো, কেউ পারলো তখনই, দ্যাট মিনস হিজ ভিশন ইজ 5/60। তাতেও হলো না, আরো এগিয়ে আসতে বলবো, 4/60। 1 মিটার এগিয়ে এলো, পারলো কি পারলো না সেটাও দেখছি, হচ্ছে না। আরো এগিয়ে আসতে বলবো, 3/60, তাতেও হচ্ছে না। এইবারে আমাদেরকে কয়েকটা জিনিস দেখে নিতে হবে। 3/60তেও যদি না পারছে, তখন 4টে জিনিস আমাদের দেখতে হয়। একটা হচ্ছে ফিঙ্গার কাউন্টিং, then finger movement, then projection of light, and perception or projection of ray, perception of light, এই 4টে। তাহলে কি জিনিস দাঁড়াচ্ছে? এই ধরো পারলো না, এবার চলে আসো এখানে, 3/60ও পারছে না, এই কন্ডিশনে ওকে বলা হচ্ছে কটা ফিঙ্গার? 3টে। ও বলতে পারছে, ধরো পেশেন্টটা সেটাও বলতে পারছে না, তখন আমি কি করব? তখন বলবো ফিঙ্গার মুভ করছে, বুঝতে পারছো? ফিঙ্গার মুভমেন্ট, সেটাও পারছে না, তখন আমি ওর চোখে লাইট ফেলবো দূর থেকে। কোন দিক থেকে লাইট আসছে বলে মনে হয় সেদিকে হাতটা দাও, ইয়েস। কোন দিক থেকে লাইট আসছে মনে হয় সেদিকে হাতটা দাও, কোন দিক থেকে লাইট আসছে মনে হয় সেদিকে হাতটা দাও। তাহলে এটা কি হচ্ছে? প্রজেকশন অফ রে, কোন ডিরেকশন থেকে লাইটটা আসছে সেটা ধরতে পারছে। এইটা কোন দিক থেকে লাইট আসছে মনে হয়, লাইটই বুঝতে পারছে না, তার মানে কি এটাও নয়। এইবারে তাকে বলানো, কোনো লাইট পাচ্ছো? কোনো লাইট পাচ্ছ? এটা হচ্ছে পারসেপশন অফ লাইট। এটাও যদি না পারে, ব্লাইন্ড ইন দ্যাট আই। ক্লিয়ার হলো? এটাও যদি না পারে, ব্লাইন্ড ইন দ্যাট আই। ক্লিয়ার? তাহলে তোমাদের পরীক্ষায় তো ইউ উইল নট গেট এনি ব্লাইন্ড পারসন এট দিস স্টেপ, ডেফিনেটলি লেটার ইউ উইল বি গেটিং ব্লাইন্ড পারসনস। তো এইখানে যেটা দেখতে হবে, এইখানে এরকম করে স্নেলেন্স চার্টটা পুরোটা গেলে, যাওয়ার পরে যখন হচ্ছে না, তখন এই 4টে পয়েন্ট, ফিঙ্গার কাউন্টিং, ফিঙ্গার মুভমেন্ট, কাউন্টিংটা ডিফিকাল্ট, মুভমেন্টটা ইজি, সেটা না পারলে লাইটের ডিরেকশন, সেটা না পারলে লাইটের পারসেপশন। ক্লিয়ার? 4টেই না পারলে দেন উই ক্যান কল ইট ব্লাইন্ড। ক্লিয়ার হয়ে গেল? এবারে ব্লাইন্ডনেসের কজ, সে ব্লাইন্ডনেসের প্রচুর কজ আছে। কর্নিয়া খারাপ হতে পারে, গ্লোব খারাপ হতে পারে, লেন্স খারাপ হতে পারে, রেটিনা খারাপ হতে পারে, ভিট্রিয়াস খারাপ হতে পারে, যে কোনো কারণে
যাই হোক না কেন ব্লাইন্ডনেস, সেটা তো ডিফারেন্ট, তার ঢুকে গেলে তার মধ্যে স্টেপ বাই স্টেপ ব্লাইন্ডনেসের মধ্যে। ফার্স্ট ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই দ্য ব্লাইন্ডনেস। সো দিস ইজ দি ওয়ে উই ক্যান আইডেন্টিফাই দি ব্লাইন্ডনেস। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে নিয়ার ভিশন। নিয়ার ভিশনের জন্য যে চার্টটা আমরা শুনতে পাচ্ছি না, না তখন ওইটাই যে ফিঙ্গার কাউন্টিং এফসি প্লাস এইভাবে লিখে দেওয়া হবে। ঠিক আছে, প্রজেকশন পিআর পিএল, প্রজেকশন অফ রে পিআর, পারসেপশন অফ লাইট পিএল। তাহলে রাইট আই পিআর প্লাস, মানে অত খারাপ অবস্থা। ঠিক আছে, রাইট আই পিএল প্লাস, রাইট আই এফ এম প্লাস, ফিঙ্গার মুভমেন্ট পাচ্ছে। ঠিক আছে, এইভাবে জিনিসটাকে নোট করে দেওয়া হয় আর কি। তার ওইটা দেখেই বুঝবে এই দিকটা খুব খারাপ, ওই দিকটা ঠিকঠাক আছে। লেফট আই 6/9। ক্লিয়ার এভরিবডি? এইটা গেল। এবার হচ্ছে নিয়ার ভিশন, সামনে 1 মিটার দূরে রাখা হয়, দূরে রেখে ইউ হ্যাভ টু রিড, এরকম করে পড়তে দেওয়া হবে। এন্ড দ্য নেম ইজ জেগার্স চার্ট। জেগার্স চার্ট, ছোট ছোট হরফে লেখা থাকে, বড় হরফ ছোট হরফ, এবং এটার ডিনোমিনেশন হয় এন দিয়ে। এন কত থাকছে ওটার গায়ে লেখা থাকছে N6, N10, N8, এইভাবে গায়ে লেখা থাকে জেগার্স চার্ট। পরীক্ষাতে আমরা একবার দেব, ওটা জাস্ট দেখেই তুমি বুঝে যাবে, ওই গায়েই লেখা থাকবে। এক একটা প্যারাগ্রাফ তার গায়ে ভ্যালুটা লেখা আছে, যতগুলো প্যারাগ্রাফ সে পড়তে পারবে দ্য লাস্ট প্যারাগ্রাফের ভ্যালুটা হচ্ছে তার নিয়ার ভিশন। তাহলে ছোট হতে থাকে কন্টিনিউয়াসলি, যত ছোট পড়তে পারছে ফ্রম দিস ডিস্টেন্স, ওটা হচ্ছে নিয়ার ভিশন। এইবারে আরেক ধরনের প্রবলেম হয়, তাহলে যদি কারো ডিস্টেন্ট ভিশন যায়, তাহলে মেইনলি আমাদের এখানে যতজনের চশমা আছে সকলেরই ডিস্টেন্ট ভিশন গেছে। ইয়াং এজ থেকে যাদের চশমা তাদের ডিস্টেন্ট ভিশন যায়। দিস ইজ নোন অ্যাজ মায়োপিয়া। দিস ইজ নোন অ্যাজ মায়োপিয়া। হ্যাঁ, যাদের ডিস্টেন্স ভিশনটা গেছে, এবং আমার মনে হয় এখানে প্রত্যেকেরই ডিস্টেন্ট ভিশনই গেছে যাদের চশমা আছে। সো মায়োপিয়া। আর যখন প্লাস পাওয়ারটা যায়, নিয়ার ভিশন যায়, উই কল ইট হাইপারমেট্রোপিয়া। হাইপারমেট্রোপিয়া। এই দুটো জিনিস। এরপরে আবার যখন আই পড়ানো হবে, ইউ উইল বি গেটিং টু। সো মায়োপিয়ার ক্ষেত্রে উই ইউজ কনকেভ লেন্স। মায়োপিয়ার ক্ষেত্রে উই ইউজ কনকেভ লেন্স। আমাদের প্রত্যেকের যাদের চশমা আছে, মোস্ট অফ, তোমার কত পাওয়া? মাইনাস তো? ইউ আর দি অনলি পারসন। তোমার কি ছোটবেলা থেকে সমস্যা ছিল? অ্যাম্বলায়োপিয়া সামথিং লাইক দ্যাট, ঠিক তো? দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং, দ্যাটস টোটালি ডিফারেন্ট থিং। হলো আইতে গিয়ে পড়বে। কবে থেকে? Lazy eye, same thing. Lazy eye basically. Okay. Lazy eye is amblyopia basically. ওই থেকে basically. আর বাকি যারা ম্যাক্সিমাম মাইনাস পাওয়ার, তো দ্যাট ইজ আ কনকেভ লেন্স। ওর ক্ষেত্রে কনভেক্স লেন্স। হাইপারমেট্রোপিয়ার ক্ষেত্রে কনভেক্স লেন্স। ক্লিয়ার? এই হচ্ছে ব্যাপার। বাইফোকাল অনেক সময় আমরা ইউজ করি যখন 40 পেরিয়ে যায়, দুটোই চলে আসে, প্রেস বায়োপিয়া সেই সময়। তো তখন বাইফোকাল দেখবে চশমাগুলো আছে, নিচে একটা এরকম হেমি সার্কেল রয়েছে, তো দুটো প্রবলেমই রয়েছে। রিডিং এর সময় দে লুক লাইক দিস, তখন ওইটার থ্রু দিয়ে দেখতে হবে, আর দূরে দেখার সময় উপরের বাকিটা থ্রু দিয়ে দেখতে হবে। দ্যাট ওয়ে দোজ স্পেকস আর মেড। আইয়ের আমরা পরে সেপারেট ক্লাস নেব, তখন তো এগুলো থিওরির মধ্যে সব ঢুকবেই। এখন হচ্ছে টু নো, তাহলে কিভাবে পরীক্ষাতে আমরা কি করছি। পরীক্ষা ইউ হ্যাভ টু কাম টু দ্য পেশেন্ট, আমি তোমার চোখটা টেস্ট করব, যা বোর্ডে লেখা আছে উইল ডু, and close one eye, পেশেন্টকে বলে দেবে ক্লোজ করো and read out। ও পুরো রিড করবে, রিড করার পর যতগুলো লাইন এলো, on the basis of that you give your diagnosis. Your left eye by power is 6 by this, visual acuity is 6 by 6, right eye visual acuity is 6 by 6, done। এইটুকুই তোমাদের পরীক্ষাতে করতে হবে। ওকে ভালো করে বুঝিয়ে এই জিনিসটাই দেখবো, and then we will be asking few questions। জেগার্স চার্টটা দেওয়া হবে পরীক্ষাতে, দেখে নেওয়া হবে, দেখে নিয়ে কতটা ইয়ে করতে, ওটা জাস্ট দেখলেই বুঝতে পারবে, ওটা এমন কিছু নেই। আচ্ছা, এবারে আসছি হচ্ছে ফিল্ড অফ ভিশন। এইটা ভালো করে ব্যাপারটা বুঝতে হবে। ফিল্ড অফ ভিশন, মুভ দিস সাইড, এখানে বসে যাও, মানে হ্যাঁ আমি মুখোমুখি বসবো আমরা। ফিল্ড অফ ভিশন টেস্টিং। আমাদের নর্মাল ফিল্ড অফ ভিশন কি? আমি যদি সোজা তাকিয়ে থাকি কত দূর অব্দি দেখতে পাবো? ইনফিনিটি। ফিল্ড চাইছি, সে চাঁদ আমরা দেখতে পাই, তো ইনফিনিটি নাকি এই 180 ডিগ্রি দেখতে পাবো। মাথার পিছনটা দেখতে পাবো? পেলে সুবিধা হতো, কারণ পিছনের খাতা থেকে দেখে লেখা যেতে পারতো আর কি, কিন্তু সেটা সম্ভব হয় না। যাই হোক, তো কিছু কিছু এক্সামিনারের মাথার আবার পিছনে চোখ থাকে। আমি রিভলিউশনে হয়েছে, ডারউইনের লেখা রয়েছে বেসিক্যালি। যাই হোক, এইটার পিছনটা দেখতে পাবো না, যা পাবো সামনে। ইন্ডিভিজুয়াল চোখে কতটা পাবো? 135 ডিগ্রি। নাক তো আছে এই, তো আমরা পাচ্ছি কি ইন্ডিভিজুয়াল চোখে এইটা। ইন্ডিভিজুয়াল
চোখে এতটা করে পাচ্ছি, এই চোখেও কতটা পাচ্ছি, এদিক থেকে এতটা, দুটো যখন মিক্স হচ্ছে কিছুটা জায়গা দুটোই ওভারল্যাপ করছে আর পাচ্ছি হচ্ছে 180 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? এই জিনিসটা যখন ফিল্ড দেখবো, ফিল্ডে চারটে জিনিস দেখতে হবে, প্রত্যেকটা চোখে চারটে কোয়াড্রেন্টে ফিল্ডটা দেখে নেওয়া হয় যে কোন দিকে থাকছে। তাহলে এখানটায় যদি নাক থাকে তাহলে দিস ইজ দি নেজাল ফিল্ড আর দিস ইজ দি টেম্পোরাল ফিল্ড, যেটা বাইরের দিকে। সো দিস ইজ দি নেজাল ফিল্ড, দিস ইজ দি টেম্পোরাল ফিল্ড, এবং তার মধ্যেও চারটে কোয়াড্রেন্ট আছে। এটা হচ্ছে সুপিরিয়র নেজাল কোয়াড্রেন্ট, ইনফিরিয়র নেজাল কোয়াড্রেন্ট, সুপিরিয়র টেম্পোরাল কোয়াড্রেন্ট, ইনফিরিয়র টেম্পোরাল কোয়াড্রেন্ট। এই চারটে কোয়াড্রেন্ট রয়েছে, চারটে কোয়াড্রেন্টই আমাকে দেখতে হবে, কারণ তাহলে আমি প্যাথোলজিটা যেখানে আছে আই ক্যান লোকেট দ্যাট প্যাথোলজি। কিভাবে দেখা হবে লেটস সি। ইউজুয়ালি চশমা খুলেই দেখাটা বেটার, বাট এখানে দরকার নেই। আবার কারো ধরো তুমি ফিল্ড দেখার আগে কিন্তু ভিজুয়াল অ্যাকুইটি চেক করে নিতে হবে, ভিজুয়াল অ্যাকুইটি নেই, আপ বলছো যে এই পেনটা দেখতে পাচ্ছেন এখন, আর পেনটা আমি কখনোই দেখতে পাই না, তো সেটা একটা ডিফারেন্ট জিনিস। ভিজুয়াল অ্যাকুইটি দেখার পরে আমরা ফিল্ডে আসবো। কিভাবে আসবো? বেসিক্যালি জিনিসটা দেখো, মোটামুটি হ্যান্ডশেকিং ডিস্টেন্সে বসবে ফ্রম দ্য পেশেন্ট। হ্যাঁ, এই হচ্ছে কন্ডিশন। যদি পেশেন্ট বেডে বসে থাকে তাহলে তুমি দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেকিং ডিস্টেন্সে চলে এলে। এইবার পেশেন্টকে বলবে এই হাত দিয়ে এই চোখটা গার্ড করো, এইবার ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি রাইট? হ্যাঁ, তাহলে এই হাত দিয়ে এই চোখটা গার্ড করো। তুমিও সেম সাইড দিয়ে করবে, চোখ কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, রাইট লেফট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ও কারণ আমরা ফেস টু ফেস বসে আছি, তুমিও সেম সাইড করেসপন্ডিং সাইডটা ব্লক করবে। ক্লিয়ার? নইলে কিন্তু উল্টো হয়ে যাচ্ছে, নট অ্যাবাউট রাইট অর লেফট, অ্যাবাউট দ্য সেম সাইড। ক্লিয়ার এভরিবডি? এইটা ব্লক করলে এইবার পেশেন্টকে বলবে যে তুমি চোখের দিকে কন্টিনিউয়াসলি তাকিয়ে থাকো, চোখ সরাবে না। তাহলে এইটা মেইন ইম্পর্টেন্ট, চোখ সরানো যাবে না, চোখের দিকে কন্টিনিউয়াসলি তাকিয়ে থাকবে। এই কন্ডিশনে ফ্রম ডিফারেন্ট ফিল্ড you will bring the pain inside and ask the patient whether he can see it or not, and when he cannot see it, এই দুটো জিনিসকে আমাদের পরীক্ষা করাতে হবে। দেখো কি করছি তা থেকে ইউ ক্যান আর্ন। এরপরে আমি এক্ষুনি আর এক্সপ্লেন করছি না, আই এম জাস্ট ডুইং সি অ্যান্ড লার্ন। ক্লিয়ার? বাইরে থেকে পেনটা আনবো, চোখের দিকেই চোখ থাকবে। ক্লিয়ার এভরিবডি ক্যান হিয়ার? চোখের দিকেই চোখ থাকবে, তুমি আমাকে বলবে কখন দেখতে পাচ্ছ অথবা কখন দেখতে পাচ্ছ না। Clear? Can you see? Central vision normal আছে, can you see? Correct. এবার বলবে can you see? Can you see? Can you see? Can you see? Okay. Can you see? Can you see? Yes or no? এখানে পাচ্ছ? Tip of the pen, tip of the black pen. Can you see? পাচ্ছ না, জোরে বলো। Can you see? No. Okay. So আমরা এই পজিশনে স্টার্ট করছি, না পেলে হ্যাঁ বলবে না, একদম সে ইয়েস অর নো লাউড বলবে, ঠিক আছে? টিপ, ইয়েস, টিপ, 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 নো, টিপ, নো, টিপ, ইয়েস, টিপ, ইয়েস। এই পজিশন অবধি হলো। এবারে সি দ্য চেঞ্জ, হাত চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এন্ড আমরা নেজাল থেকে আসছি। ক্যান ইউ সি? না, ওদিকে দেখানোর দরকার নেই, অন এই সাইড। Can you see? No. No. Yes. No. Yes. Clear হলো জিনিসটা? ওদিকটা একটু অসুবিধা হয়, কারণ ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিচ বিয়ন্ড হিজ 180 ডিগ্রি। তোমার খুব একটা মুভ করার দরকার নেই। নর্মাল পেশেন্টে যদি কন্ট্রাকচার থাকে ফিল্ডের, তাহলে তুমি এমনিই বুঝতে পারবে ওয়ান হ্যান্ডে, এদের তো নর্মাল থাকবে, ফলে কিছু চেঞ্জ সেরকম পাবে না। তাহলে কি জিনিস করলাম? ইউ ক্যান রিল্যাক্স। ও ওই চোখটা বন্ধ করেছিল, আমি পেরিফেরি থেকে এলাম। একটা বেটার হচ্ছে জাস্ট একবার সেন্টারটা চেক করে নেওয়া, সেন্ট্রালটা পাচ্ছে কিনা। তারপরে ইউ স্টার্ট ফ্রম দি পেরিফেরি, সুপিরিয়র টেম্পোরালটা পেলাম, ইনফিরিয়র টেম্পোরালটা পেলাম, হয়ে গেল। চেঞ্জ ইউর হ্যান্ড, সুপিরিয়র নেজাল পাচ্ছে না, পাচ্ছে এই জায়গায়, এখানে পাচ্ছে না, পাচ্ছে। ইউ কম্পেয়ার উইথ ইউর ওন ভিশন। তুমি যেখানে পাচ্ছ না ও সেখানে মোরলেস পাবে না, তুমি যেখানে পাবে ও সেখানে মোরলেস পাবে। তাতে যদি দেখা যায় if there is some discrepancy, then we have further testing, perimetry and stuff। আমরা তো লোকেট করে ফেললাম যে এই জায়গাটায় আছে কি নেই। ক্লিয়ার? সেম থিং টু বি রিপিটেড অন দি আদার সাইড। ক্লোজ, সেম সাইড ক্লোজিং। ক্যান ইউ সি? Can you see? 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 এ অবধি মোরলেস, কারণ আমি অত বিয়ন্ড যাইনি। এবার বলবে Can you see? No. Can you see? Yes. Can you see? Yes. Can you see? Can you see? Can you see? No.
Can you see? Yes. Can you see? Clear? Field of vision. এটা কুইকলি 30 সেকেন্ডস লাগে। কুইকলি করতে গেলে 30 সেকেন্ডস একদম। এই জিনিসটা প্র্যাকটিস করতে হবে, নইলে পরীক্ষাতে গিয়ে দেখবে এই হাত ধরবো না এই হাত ধরবো, কনফিউশন হয়ে যাবে। একবারে যদি প্র্যাকটিস না করো এইটাতেই কনফিউশন, এতেই বুঝে যাওয়া যাবে। মোর অর লেস আমরা জানি এখানে যারা আছে এভরিবডি উইল বি হ্যাভিং দ্য নর্মাল ফিল্ড অফ ভিশন মোস্টলি। কারো যদি কিছু ইয়ে থাকে ডিফিকাল্ট, তাহলে সেটা নিজেরাও ওই ডিউরিং সেলফ প্র্যাকটিস ইউ ক্যান ডিটেক্ট। এইটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। যদি না হয় তার মানে কি পেরিফেরাল ভিশনটা শর্ট হচ্ছে, কন্ট্রাকচার হচ্ছে, রেটিনাল কোনো ডিজিজে হতে পারে, ডিপেন্ডস পুরোপুরি এই জিনিসটা। ক্লিয়ার? ব্রেনের স্ট্রোকে হতে পারে পেরিফেরাল ভিশন কন্ট্রাকচার, একটা পার্টিকুলার ফিল্ড বেরিয়ে চলে গেছে। সো দ্য কোশ্চেন কামস, সাপোজ সামবডি ইজ আনএবল টু সি দিস half part he can't see, another half part he can see. What is that called? This is called hemianopia. অর্ধেক দেখতে পাচ্ছে না, হেমিয়ানোপিয়া। সো ফিল্ডের অর্ধেক চলে গেছে, ফিল্ডের অর্ধেক বেরিয়ে গেছে, হেমিয়ানোপিয়া। এন্ড অ্যানাদার থিং, আরো ছোট জায়গাতে ধরো এটাও দেখতে পাচ্ছে, এটা দেখতে পাচ্ছে, এটা দেখতে পাচ্ছে, এটা পাচ্ছে না, সো এইটা পাচ্ছে না। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ কোয়াড্রেন্টানোপিয়া। একটা কোয়াড্রেন্ট গেছে। হুইচ ওয়ান? সুপিরিয়র টেম্পোরাল কোয়াড্রেন্টানোপিয়া। একটা কোয়াড্রেন্ট খারাপ। কখন হয়? হয় অপটিক কায়াজমার পিছনের দিকে লিশন থাকলে তখন হয়। এগুলো তো পড়ানো হয়েছে কি? এগুলো এখনো তো ঢোকেনি বোধহয়, না? এগুলো এখনো ঢোকেনি। মাথায় রাখবে যে আমাদের যে অপটিক নার্ভের পাথওয়েটা আছে, দ্যাট বিকামস পাসেস থ্রু আ এক্স লাইক ফ্যাশন, এবং ওই এক্স লাইক ফ্যাশনের মধ্যে রাইট সাইডটা লেফটে চলে যায়, লেফট সাইডটা রাইটে চলে যায়। নেজাল ফাইবার টেম্পোরাল ফাইবারের মধ্যেও দেয়ার আর সার্টেন বাইফার্কেশন। এই জন্য লুকিং এট দ্য ফিল্ড, আমাদের তো ফিল্ডটা জানার দরকার কি? ফিল্ডটা জানার এটাই দরকার, ফিল্ডটা থেকে কোন জায়গাটা দেখতে পাচ্ছে না থেকে উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি লোকালাইজ দ্য লিশন ইন ব্রেন। ব্রেনের কোন জায়গাতে সমস্যা সেইটা আমরা লিশনটাকে লোকালাইজ করতে পারি। তোমাদের জন্য রাইট নাও ফর দি প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড অফ ভিশনটাকে এইভাবে ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য সিম্পল থিং। চোখটা বন্ধ করলে একটা সাইড থেকে আসছো আসছো আসছো, এদিক থেকে আসছো আসছো আসছো, চেঞ্জ ইউর হ্যান্ড, আসছো 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 আসছো, সাইমালটেনিয়াসলি। সিমিলারলি অন দি আদার সাইড, ক্লোজ, আসছো আসছো আসছো, পেরিফেরি থেকে সেন্টার, পেরিফেরি থেকে সেন্টার, চেঞ্জ, পেরিফেরি থেকে সেন্টার, পেরিফেরি থেকে সেন্টার, চারটে। ক্লিয়ার এভরিবডি? এইটা জাস্ট সিম্পল হ্যান্ড মুভমেন্ট প্র্যাকটিস করলেই ইউ উইল গেট। এটা জাস্ট নিজেকে একবার প্র্যাকটিস করতে হবে, কয়েকবার, পরীক্ষায় চলে আসবে, আর কিছু না। এইটা যেভাবে করবে দেখো, প্র্যাকটিক্যাল ভালোভাবে অ্যাপ্রোচ করলে না কোশ্চেন কম আসে। আর প্রথমে গিয়ে দেখা যায় যদি যে প্রচন্ড পরিশ্রম করছো, কিছু হচ্ছে না কাজকর্ম, তাহলে আমরাও বিরক্ত হই, প্রশ্ন বেশি আসে। এই হচ্ছে ডিফারেন্স। গেল। নিজের চোখটা বন্ধ করছো কেন? নিজের চোখটা বন্ধ করছো টু গেট আ লেভেল প্লেইং ফিল্ড। না, তুমি যদি নিজের চোখ বন্ধ না করো তাহলে তোমার ফিল্ড অফ ভিশনটা দাঁড়িয়ে থাকবে 180 ডিগ্রি। ও চোখ বন্ধ করছে, ওর ফিল্ড অফ ভিশন দাঁড়াবে 135 ডিগ্রি। তাহলে তুমি আইডিয়া করবে কি করে যে ওর নেজাল ফিল্ডটা গেছে কি যায়নি? সো জাস্ট স্টে ইন দ্য সেম শুজ। তারপরে তুমি দেখো, তুমি নেজালটাকে ব্লক করলে, নেজালটা ব্লক করলেই দেখবে আমি যদি চোখ খোলা রাখি এটা আমি দেখতে পাবো, কিন্তু আমি যদি এটা বন্ধ করি এটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। অনলি when it comes within 135 ডিগ্রি তখন দেখতে পাচ্ছি। সো ইট ইজ আ comparative test and the test is as good as the test maker or the examiner. এক্সামিনারের চোখ যদি নিজেরই খারাপ থাকে, ফিল্ড অফ ভিশন কম থাকে, দিস টেস্ট doesn't have any value. তো সেইটার জন্য তোমার ফিল্ডের সঙ্গে এটাকে কম্পেয়ার করা হচ্ছে। থার্ড, কামিং টু দি কালার ভিশন। And for color vision we have a test we call Ishiara's chart. দেখে নিয়েছো তো? দেখানো হয়েছে কালার ভিশনে Ishiara's chart? হ্যাঁ, দেখানো হয়েছে তো, আমি জানি। এই তো পাওয়ার পয়েন্টে দেখানো হয়েছে তো Ishiara's chart। ইয়া, Ishiara's চার্টে তাহলে তোমাদের মেইন তিনখানা প্রাইমারি কালার কি? রেড, গ্রিন, ব্লু। কালার ভিশন যদি কমে যায়, তাদের কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা কালার নেই, কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় দুটো কালার পাচ্ছে না, কারো ক্ষেত্রে তিনটে কালারই পাচ্ছে না, এরকম হতে পারে। তার উপর বেস করে মনোক্রোমাট, ডাইক্রোমাট, ট্রাইক্রোমাট এইভাবে নামগুলোকে দেওয়া হয়ে থাকে। কোশ্চেন হচ্ছে, যদি কারো কালার ভিশন ডেফিসিয়েন্ট থাকে, উই কল ইট কালার ব্লাইন্ডনেস। কারো যদি কালার ভিশন ডেফিসিয়েন্ট থাকে, উই কল ইট কালার ব্লাইন্ডনেস। Okay, so color blindness যেটা, remember it is X-linked recessive disorder. Color blindness is an X-linked recessive disorder. What does that mean? X-linked recessive মানে কি? X ক্রোমোসোমের থ্রু দিয়ে হচ্ছে, it's not a dominant disorder, recessive disorder. মানে every year 25% লোকের হবে। X-linked মানে কি?
এক্স ক্রোমোজোমের থ্রু দিয়ে হচ্ছে। এক্স ক্রোমোজোম কার দিক থেকে আসে? মাদার। সো অনলি ফিমেল ক্যান ট্রান্সমিট টু মেলস। সো কালার ব্লাইন্ডনেস কারণ কি? সিন্স ইট ইজ এক্স লিঙ্কড, ফিমেলের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? দুটো এক্স ক্রোমোজোম থাকছে, তো আরেকটা ক্রোমোজোম থাকবে যেটা কালার ব্লাইন্ডনেসকে কাউন্টার করবে। সিন্স ইট ইজ রিসেসিভ, দুটোতেই থাকতে হবে তবেই কালার ব্লাইন্ডনেস হবে। সো ইউজুয়ালি ফিমেল ডু নট হ্যাভ কালার ব্লাইন্ডনেস, ইটস অল অ্যাবাউট মেলস। মেলস এমনিই দেখবে ছেলেদের ক্ষেত্রে কালারের সেন্স একটু কম থাকে, তারপরে কালার ব্লাইন্ডনেস ম্যাক্সিমাম যেটার ক্ষেত্রে পাওয়া যায় এটা ইন কেস অফ মেলস। এক্স লিঙ্ক রিসেসিভ ডিসঅর্ডার, এক্সেপ্ট সাম এক্সেপশনাল কেস যেখানে পেনিট্রেশন ডিফারেন্ট হচ্ছে, জেনেটিক অ্যান্টিসিপেশন ডিফারেন্ট হচ্ছে, দেয়ার মাইট বি সাম ডিফারেন্স, বাট আদারওয়াইজ ইট ইজ এক্স লিঙ্ক রিসেসিভ। কালার ব্লাইন্ডনেস হয়ে গেল। কামিং টু পিউপিলারি রিঅ্যাকশনস, ওদিকে তাকাও, আমি আসছি আবার একটা টর্চটা নিয়ে আসছি। আর অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স, এই তিনটে রিফ্লেক্স আমাদের দেখতে হবে। পাথওয়ে এটসেট্রা, ইউ হ্যাভ টু তিনটে জিনিস দেখতে হবে। কি করবে? এই হাতটাকে এই জায়গাতে নেজাল ইয়েতে আর একটু নিচে, যাতে এই সাইড থেকে এই সাইডে আলো না যায়। বুঝে গেলে ব্যাপারটা? হ্যাঁ, এভাবে ক্লোজ করাবে পেশেন্টকে, এইভাবে হাতটা দিয়ে নিজের হাতটা দিয়ে করাবে, তাহলে কি হচ্ছে? রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডে আলো যাচ্ছে না, এইখানটা যেন গ্যাপ না থাকে, এটা যেন এরকম করে, মানে চশমা থাকলে চশমা খুলতে হবে। পিউপিলারি রিফ্লেক্সের জন্য ইউ নিড টু রিমুভ স্পেকস। ওকে, তারপর কিচ্ছু না, সোজা তাকিয়ে থাকা, বাইরে থেকে আলো পড়বে, আলোটাকে জাস্ট এইভাবে ফেলো and you will see the change। ফেলে এবার ওই সাইডটা দেখো, you will see the indirect change। ওদিক থেকে আলো ফেলো, ওদিকটা দেখলে, ওদিক থেকে আলো ফেলো, এদিকটা দেখলে, দ্যাটস ইট। তাহলে চারটে জিনিস আমরা করলাম। প্রথম হচ্ছে রাইট আইতে লাইট ফেললাম এবং রাইট আইতে পিউপিলারি কনস্ট্রিকশন দেখলাম। সেকেন্ড স্টেপ, রাইট আইতে লাইট ফেললাম, লেফট আইতে পিউপিলারি কনস্ট্রিকশন দেখলাম। হবে, কারণ ইট ইজ কনসেনসুয়াল রিফ্লেক্স, ওই দিকটাতে কানেক্টেড রয়েছে। এরপরে লেফট আইতে আলো ফেললাম, লেফট আইতে ডান, রিল্যাক্স, লেফট আইতে আলো ফেললাম, লেফট আইতে কনস্ট্রিকশন দেখলাম, ডিরেক্ট রিফ্লেক্স ফর দ্য লেফট পিউপিল। লেফট আইতে আলো ফেললাম, রাইট আইতে কনস্ট্রিকশন দেখলাম, ইনডিরেক্ট রিফ্লেক্স অফ দ্য লেফট পিউপিল। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? রাইটে আলো, রাইটে ডাইরেক্ট দেখছি। রাইটে আলো ফেলাতে রাইট পিউপিল কনস্ট্রিক্ট করছে, ডিরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স। রাইটে আলো ফেলাতে লেফট পিউপিলও কনস্ট্রিক্ট করে, এটা ইনডিরেক্ট অর কনসেনসুয়াল লাইট রিফ্লেক্স। লেফটে আলো ফেলাতে লেফট পিউপিল কনস্ট্রিক্ট করছে, এটা ডিরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স অন লেফট। লেফটে আলো ফেলাতে রাইট রিফ্লেক্সও কনস্ট্রিক্ট করছে, এটা ইনডিরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স অফ রাইট। রাইট অ্যান্ড লেফট কানেক্টেড থাকে, ভেরি স্পেসিফিক কিছু লিশনে এই কানেকশনটা চলে যেতে পারে। সেই ডিজিজ নিয়ে এখন মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই, ঠিক আছে? এইটা গেল পিউপিলারি রিফ্লেক্স। হ্যাঁ, পিউপিল কনস্ট্রিকশনটা দেখবে, দুটোই একসাথে হয়। তুমি দেখবে দুটোই একসাথে হচ্ছে। তোমরা দেখবে নর্মাল রেসপন্স হচ্ছে লাইট পড়লে পিউপিলারি কনস্ট্রিকশন, ডার্কে গেলে পিউপিলারি ডাইলেশন। সিনেমা হলের মধ্যে ঢুকে গেলে দেখবে পিউপিল ডাইলেট করবে। কারণ কি? কিচ্ছু না, যখন ডার্ক হচ্ছে ইউ নিড মোর লাইট টু ফল অন রেটিনা টু সি থিংস। যখন লাইট হচ্ছে ইউ নিড টু রিপেল লাইট টু সি থিংস। লাইট তো অলরেডি আছেই, তাহলে কি করছে? বডি এভাবেই তৈরি যে whenever there is a lot of light, body constricts the pupil, system constricts the pupil, you don't require that much of light। ক্যামেরায় যেমন খুব বেশি ফ্ল্যাশ জ্বললে ছবি তো জ্বলে যাবে, so you will not be able to see things properly। আবার যখন ডার্কে যাচ্ছে you need more light, অ্যাপারচার বাড়ানো হয়। তো এখানেও তো এটা অ্যাপারচার বাড়ছে, সিম্পলি অ্যাপারচার বাড়ছে, আর কিছু হচ্ছে না। সেম থিং, ফোকাল লেন্থ চেঞ্জ হয়, ইটস জাস্ট আ ক্যামেরা, ইটস জাস্ট আ ক্যামেরা, ন্যাচারাল ক্যামেরা। তুমি যদি ওটাকে বড় করে দাও, ডাইলেট করে দাও, মোর লাইট উইল ফল ইন। অন্ধকারের মধ্যে যেটুকু লাইট আছে, যেটুকু ফোটন আছে, ওটুকু ঢোকাতে হবে, তবে আই উইল সি। ক্লিয়ার? এর সঙ্গে ডার্ক অ্যাডাপ্টেশনও যুক্ত হয়। অন্ধকারের মধ্যে একটা, এই ঘর থেকে একটা অন্ধকার ঘরে ডাইরেক্ট ঢুকে গেলে প্রথমে কিছুক্ষণ তুমি ভালো দেখতে পাবে না, একটু পরে দেখবে ভালো দেখতে পাচ্ছ। দ্যাট ইজ ডার্ক অ্যাডাপ্টেশন। আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের সঙ্গে এটার কানেকশন নেই, কিন্তু আইতে যখন পড়ানো হবে তখন পড়ানো হবে। এটা কদিনের মধ্যেই থিওরিতে এই জিনিসগুলো পড়ানো। দুটো জিনিস এখানে কাজ করছে, একটা হচ্ছে পিউপিলারি অ্যাডাপ্টেশন, দুই লেন্স রেটিনা, রড সেলের এক্সেসিভ ডিসচার্জ, দোজ থিংস কাম ইনটু প্লে। হয়ে গেল অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্সটা কি? এটাও ক্যামেরার যে ফোকাস চেঞ্জ করে, সেম ক্যামেরার ফোকাস চেঞ্জ করার মতো। আমি ওই দূরে দেখছি, এইখানে দেখছি, ওই বেঞ্চে বসে কে কি লিখছে সেটা বোঝার চেষ্টা করছি, তারপর পাশে কে কি লিখছে বোঝার চেষ্টা করছি ডিউরিং এক্সাম। দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্কিল। তো এই জিনিসটা যে করছি, দিস ইজ অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। তাহলে কি? দূরে দেখেই যদি সামনে দেখতে হয়, দেয়ার আর সার্টেন চেঞ্জেস, ফোকাল লেন্থটা চেঞ্জ হতে হবে। কি কি চেঞ্জ হচ্ছে তার আগে জিনিসটা দেখে নাও। তুমি দূরে তাকাও, তারপরে আমি তোমার সামনে এই পেনের টিপটা আনবো। রিল্যাক্স রিল্যাক্স রিল্যাক্স
পেনের টিপটা আনবো, ওই সময় পেনের টিপটার দিকে দেখবে। ফার্স্টে দূরে তাকাও। ক্লিয়ার? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? কি হচ্ছে এখানে? এখানে দুটো জিনিস হচ্ছে, দূরে তাকাও। কনভার্জেন্স অফ আইবল, যেটা দূর থেকেই তোমরা বুঝতে পারছো, কনভার্জেন্স অফ আইবলটা বুঝতে পারছো। কাছে এলে সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা দেখবে, কনস্ট্রিকশন অফ পিউপিল। খুব ভালো করে লক্ষ্য করবে, কনস্ট্রিকশন অফ পিউপিল এটাও হচ্ছে। এটা সামনে থেকে আমি বুঝতে পারছি, তোমরা যদি এখানে এসে দেখো তোমরাও বুঝতে পারবে। থার্ড হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র কার্ভেচার অফ লেন্স ইজ গেটিং ইনক্রিজড। তাহলে লেন্স যদি এরকম থাকে, লেন্স ধরো এরকম আছে, যেই মোমেন্টে সামনে জিনিসটা আসছে কার্ভেচার লেন্সের বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে লেন্স এরকম আছে, কার্ভেচার বেড়ে যাচ্ছে। এটা দেখা যায় না চোখে, খালি চোখে এটা দেখা যায় না। তো থ্রি রেসপন্সেস আর দেয়ার ইন কেস অফ অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। একটা হচ্ছে কনভার্জেন্স অফ আইবল, দ্য সেকেন্ড ইজ কনস্ট্রিকশন অফ পিউপিল, দ্য থার্ড ইজ অ্যান্টেরিয়র কার্ভেচার ইনক্রিজ অফ লেন্স। কর্নিয়ার অ্যান্টেরিয়র কার্ভেচার, লেন্সের অ্যান্টেরিয়র কার্ভেচার ইনক্রিজ করছে। এটা মেশিন দিয়ে দেখতে হবে, এটা চোখে খালি চোখে দেখা যাবে না। দিস থ্রি আর দি পার্ট অফ দি অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। ক্লিয়ার এভরিবডি? নার্ভ 2 শেষ, নার্ভ 3, 4, 6 রাইট নাও। এবারে আমরা নার্ভ 3, 4, 6 এ যাচ্ছি। নার্ভ 3, 4, 6 হচ্ছে কি কি নার্ভ? 3, 4, 6 কি নার্ভ আছে? অকুলোমোটর, ট্রক্লিয়ার, অকুলোমোটর, ট্রক্লিয়ার, অ্যাবডুসেন্স। চলো, কোনটার কি কাজ? তিনটেরই কাজ এক্সট্রা অকুলার মুভমেন্ট, মাসেলের মুভমেন্ট। আর কি কাজ আছে? থার্ড নার্ভ কি কাজ করে? আইবল মুভমেন্ট। কোন দিকে? কোন মাসেল? কি মাসেল আছে চোখে? রেকটাস মাসেল, অবলিক মাসেল। রেকটাসের মধ্যে আছে সুপিরিয়র রেকটাস, ইনফিরিয়র রেকটাস, মিডিয়াল রেকটাস, ল্যাটারাল রেকটাস। সিম্পল। রেকটাস মাসেলের কাজকর্ম খুব সিম্পল। সুপিরিয়র রেকটাস উপরে তোলে, ইনফিরিয়র রেকটাস নিচে নামায়। এখানে যদি নাক থাকে তাহলে মিডিয়াল রেকটাস এদিকে টানছে, ল্যাটারাল রেকটাস এখানে যদি কান থাকে কানের দিকে টানছে। ক্লিয়ার? একদম সিম্পল। যে চোখ সেইভাবে, যেদিকে যেরকম করেসপন্ডিং। আমি যদি নাক এখানে, কান ওদিকে থাকে, তো দিস ইজ দ্য লেফট আই। নাক এদিকে, কান এই সাইডে, লেফট সাইডে। যেদিকে কান সেদিকটা তো ল্যাটারাল। ক্লিয়ার এভরিবডি? তাহলে যেদিকটা টানছে সেটা হচ্ছে এই। ইনফিরিয়র অবলিক আর সুপিরিয়র অবলিকের মজাটা হচ্ছে, ইনফিরিয়র অবলিকটা উপরের দিকে তোলে চোখটাকে, আর সুপিরিয়র অবলিকটা নিচের দিকে নামায় চোখটাকে। তো ইনফিরিয়র অবলিক উপরে তোলে, সুপিরিয়র অবলিক নিচে নামায়। ইন্টরশন, এক্সটরশন। ইন্টেরিয়র অবলিক উপরে তোলে, সুপিরিয়র অবলিক নিচের দিকে নামায়। ক্লিয়ার হয়ে গেল? কোন নার্ভ কে সাপ্লাই করে? 6 নার্ভ সাপ্লাই করে ল্যাটারাল রেকটাস কে, 4th নার্ভ সাপ্লাই করে সুপিরিয়র অবলিক কে, and all others are supplied by 3rd nerve including levator palpebrae superioris. So all others are supplied by 3rd nerve. Important way কিভাবে মনে রাখতে পারো? SO4 LR6 এই mnemonics দিয়ে তোমরা মনে রাখতে পারো। SO4 LR6 দিয়ে you can remember. Clear everybody? এইবারে আমরা চলে আসি, ঘুরে যাও কিভাবে আমরা টেস্টটা করব। ফার্স্টে করিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি এই জিনিসটা কিভাবে হবে। সো টেকনিক্যালি যেটা করতে হবে, তুমি একটু পিছিয়ে চলে যাও তো, ফোকাসও আসবে। হ্যাঁ, এবং এই অ্যাঙ্গেলে বসবে, এই অ্যাঙ্গেলে বসো। হ্যাঁ, এই দিকটায় বসো। এই যে একটু ঘুরে যাও, বাস, দ্যাটস ইট। টেকনিক্যালি কিভাবে করবে? পেশেন্টের মাথা থেকে, মানে পেশেন্টের থেকে 1 মিটার মতন ডিস্টেন্সে উইল স্টে। পেশেন্টের মাথাটাকে স্টেবিলাইজ করবে, মাথা যেন না ঘুরায়, শুধু চোখটা ঘুরবে। পরীক্ষা হলের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট স্কিল। মাথা ঘুরলে দেখতে পাওয়া যায়, শুধু চোখ দূর থেকে। নাও ইউ স্টে হিয়ার। এইবারে এই পেনটা যেদিকে যাবে ইউ উইল ফলো। একটা এইচ প্যাটার্ন আমাদেরকে ক্রিয়েট করতে হবে। অনেক সময় আমরা যেটা সিম্পলিফাইড হচ্ছে একটা এইচ প্যাটার্ন। দিস ইজ দি প্যাটার্ন। ক্লিয়ার? এই মুভমেন্টে হাত যাবে। আর একটু যদি কমপ্লেক্স চাও, দেন দ্য প্যাটার্ন উইল বি দিস। ক্লিয়ার? মাঝখানে যদি এটা দেখতে চাও, তোমাদের পরীক্ষাতে ফুল মার্কস দিয়ে দেবো এটা যদি ঠিক করে করতে পারো। জাস্ট প্লেন এইচ করতে পারলো এনাফ। রাইট নাও
পরে আপ অ্যান্ড ডাউনটা দেখা যেতে পারে। সিম্পল। কিভাবে করব? তাহলে ইউ নিড টু ফলো দিস, যেদিকে যাবে সেদিকে, আর মাথা সরাবে না। সো ফলো, মাথা একটু এদিকে ঘোরো, আর একটু ঘুরে বসো, একটু ঘুরে বসো, বেশ মাথা ঘোরো। সো এভরিবডি ক্যান ফলো। চোখ ঘুরছে? ক্যান ইউ সি? হ্যাঁ, চোখ ঘুরছে, দেখতে পাচ্ছ তো? দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ? দেখো এইবারে একদম ক্লিন দেখতে পাবে। ক্লিন এভরিবডি? ক্লিয়ার দেখতে পেয়েছো প্রত্যেকে? তাহলে আমরা কি পেলাম, কি বলবো? So we have asked the patient to follow the moving object in all quadrants, and the movement of extraocular muscle in all quadrants seem harmonious and normal. That's it. So harmonious, এটা এবং একটার সাথে একটা congruent, যখন এটা এদিকে যাচ্ছে এটাও এদিকে যাচ্ছে, so that's a congruent movement, একটার সাথে একটা corroborate করছে। So this is normal third, fourth and sixth nerve. The patient is above the subject. Third, fourth and sixth nerve are within normal limit. Clear? এইটা তোমাদের বলার জন্য। এবার তুমি ফিরে যেতে পারো। এবারে কোশ্চেন আসছে, ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন। কি কি সিচুয়েশন হচ্ছে, লেটস ডিসকাস অ্যাবাউট দ্যাট। এইটা দিয়েই মোটামুটি আমরা আজকে শেষ করব। সিচুয়েশন কয়েকটা দিচ্ছি। এই ব্যক্তিকে এই সাইডে দেখতে বলা হয়েছে, যেদিকে অ্যারো সেই সাইডে দেখতে বলা হয়েছে। সেই সাইডে দেখতে বলাতে তার চোখটা এরকম রয়েছে। এই ব্যক্তি তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, মানে এর এটা হচ্ছে লেফট আই, এটা হচ্ছে রাইট আই। এইটা তার কন্ডিশন। ওয়্যার ইজ দ্য লিশন? কোন নার্ভ এফেক্টেড? কি কি কাজ করছে, কোন কোন মাসল কাজ করছে? কোন দিকে? চলো লেফট আই, এই সাইডেরটায় কি কি কাজ করছে? মিডিয়াল রেক্টাস কাজ করছে, ল্যাটারাল রেক্টাস লেফটে কাজ করছে? উই কান্ট কমেন্ট, জানি না করছে কি করছে না। ঠিক আছে, আমাকে ওইদিকে দেখতে বলা হয়েছে। রাইট আইতে কি হচ্ছে? রাইট আইতে কে কাজ করছে? ইউজুয়ালি রাইট আই কোথায় থাকার কথা যদি এদিকে দেখতে হয়? এইখানে থাকার কথা না? এইখানে, এটা তো ইউজুয়ালি ইট শুড বি হিয়ার, তাই তো? তা তো সে যায়নি, তাহলে তার কি প্রবলেম? কোন মাসল কাজ করছে না? রাইট আইতে ল্যাটারাল রেক্টাস পলসি, সিক্সথ নার্ভ পলসি। এটা হচ্ছে রাইট সাইডেড সিক্সথ নার্ভ কাজ করছে না, রাইট সাইডেড সিক্সথ নার্ভ পলসি। এটা একটা কন্ডিশন গেল। এইবারে আমরা আরেকটা কন্ডিশন নিই। পেশেন্ট যখন নর্মালি তাকিয়ে আছে, ইট লুকস লাইক দিস। পেশেন্ট একটা কোনো একটা রোগ হয়েছে, হসপিটালের বিছানায় শুয়ে রয়েছে। সে যখন শুয়ে আছে, তুমি তাকে দেখতে গেলে সে দেখছে তোমার দিকেই তাকিয়ে, তুমি সামনে দাঁড়িয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে, দিস ইজ লেফট, দিস ইজ রাইট, তুমি তার দিকে তাকিয়ে, তোমার দিকে তাকিয়ে, কিন্তু তার চোখের যে কর্নিয়া, তার পজিশন এইরকম। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? সুপিরিয়র অবলিক কাজ করছে কি করছে না? করেছে, নিজের দিকে টেনে এনেছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আর মিডিয়াল রেক্টাস কাজ করছে কি করছে না? করছে। ল্যাটারাল রেক্টাস, আরেকটা কন্ডিশন দিচ্ছি।
সেম আরেকটা পেশেন্ট, ইনফিরিয়র অবলিক, দুটো কন্ডিশন আছে, এখনো ক্লিয়ার নয় কিন্তু দুটো কন্ডিশন, ভেবে বলো। নিচেরটা এটা হচ্ছে কন্ডিশন বি। হ্যাঁ, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে পেশেন্ট, সামনের দিকে তাকানো অবস্থায় এইটা কন্ডিশন, কোনো অ্যারো দিইনি ওই জন্য। সামনের দিকে তাকানো অবস্থায় তোমাদের নেক্সট ফেক্সট হলে এরকম সমস্ত ছবি দেবে, বা এই চোখেরই ছবি দিয়ে এরকম কন্ডিশনের ছবি দিয়ে দে উইল আস্ক, সেইখান থেকে তোমাদেরকে যেতে হবে, দ্যাটস ইট। আইডিয়াটা ক্লিয়ার থাকলে ইউ ক্যান ক্লিয়ার। বি, সিচুয়েশন বি, লেফট আই ইজ ওকে, লেফট আই ছেড়ে দিলাম, সামনে তাকানো অবস্থায় লেফট আই ওই রকম রয়েছে, সিম্পলিফাইড কন্ডিশন রয়েছে। রাইট আইতে দেখছি কি হচ্ছে, দ্যাট আই ইজ ডাউন এন্ড আউট, আই ইজ ডাউন এন্ড আউট, তাই তো, বাইরের দিকে চলে গেছে এবং নিচের দিকে চলে গেছে। তাহলে হু অল আর অ্যাক্টিং এন্ড হু অল আর নট অ্যাক্টিং? ল্যাটারাল রেক্টাস অ্যাক্টিং অর নট? বি, ইয়েস। সিক্স নার্ভ ওকে। সুপিরিয়র অবলিক অ্যাক্টিং অর নট? ইয়েস, নিচে নামিয়ে দিয়েছে, সো ফোর্থ নার্ভ ওকে। মিডিয়াল রেক্টাস অ্যাক্টিং অর নট? নো। সুপিরিয়র রেক্টাস অ্যাক্টিং অর নট? নো। আর কি আছে? ইনফিরিয়র অবলিক অ্যাক্টিং অর নট? নো। ঠিক আছে, ইনফিরিয়র রেক্টাস অ্যাক্টিং অর নট? উই আর নট শিওর বিকজ দ্যাট ইজ মাস্ট। নিচে নামানোর অন্য মাসেলও রয়েছে, আই এম নট শিওর। সো দিস ইজ আ থার্ড নার্ভ পলসি। বি ইজ আ থার্ড নার্ভ পলসি, অকিউলোমোটর নার্ভ পলসি, তাতে এই ধরনের ফিচার আসে। এ ইজ আ মিক্সড কন্ডিশন, মাসেল উইকনেস টিপিক্যালি থাকতে পারে, এটা ডিফিকাল্ট টু প্রেডিক্ট। কিছু মাসেল খারাপ আছে, কিছু মাসেল ঠিক। এটা মোস্ট লাইকলি নট আ নার্ভ পলসি, রাদার ইটস আ স্ট্রেবিসমাস, যেখানে মাসেল স্কুইন্ট, যেখানে মাসেল ইজ উইক, ইন্ডিভিজুয়াল মাসেল, ওই জন্য একটা মিক্সড পিকচার এসছে। থার্ড এর পার্শিয়াল ফিচারও আছে, আবার ফোর্থ এর সিক্সথ এর পার্শিয়াল ফিচারও আছে। সো স্পেসিফিক মাসেল এ ইজ ডিফিকাল্ট টু প্রেডিক্ট, এর কোশ্চেন তোমাদেরকে দেবে না, বি কোশ্চেন কিন্তু নেক্সট লাইফ এক্সামে তোমাদেরকে দেবে। ক্লিয়ার এভরিবডি? এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে। এর সাথে দুটো জিনিস খেয়াল রাখতে হয়, whether there is ptosis or not. ptosis মানে চোখটা নেমে এসছে, মানে লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়রিস is affected. This is levator palpebris superioris, চোখটা এরকম নিচে নেমে এসছে, তার মানেও থার্ড নার্ভ গেছে। So if you find levator palpebris superioris down palsy, down and out eye along with loss of pupillary light reflex, it means complete third nerve palsy. লাইট রিফ্লেক্স 2 দিয়ে যায় 3 দিয়ে আসে, তাহলে লাইট রিফ্লেক্স যদি ঠিক না থাকে, মানে চোখে আলো ফেলছো কিন্তু পিউপিল ফেলস টু কনস্ট্রিক্ট। ওই যে প্রশ্ন করছিল, চোখে আলো ফেললে পিউপিল যদি কনস্ট্রিক্ট না করে, দ্যাট মিন্স পিউপিলারি রিফ্লেক্স অ্যাবসেন্ট, দ্যাট মিন্স আইদার নার্ভ 2 ইজ গান অর নার্ভ 3 ইজ গান, আইদার অর। এবারে আমাকে আরো ভার্দার বুঝতে হবে, পাথওয়েটা তো 2 দিয়ে যায় 3 দিয়ে আসে, অপটিক নার্ভ দিয়ে যায় অকুলোমোটর দিয়ে আসছে, তাহলে যদি আমি লাইট রিফ্লেক্স না পাই, 3 চলে গেছে বা 2 চলে গেছে। এইবারে যদি আমি দেখি যে মিডিয়াল এই ডাউন এন্ড আউট হয়ে রয়েছে, লিভেটার প্যালপেব্রি সুপিরিয়রিস চলে গেছে, মানে কি 3 যাকে সাপ্লাই করতে সে গেছে, তাহলে মোস্ট লাইকলি 2 ঠিক আছে, 3 চলে গেছে। 2 ঠিক আছে কি করে বুঝবো? পেশেন্ট দেখতে পাচ্ছে, 2 তো অপটিক, ভিজুয়াল অ্যাকুইটি ঠিক আছে, পেশেন্ট দেখতে পাচ্ছে। পেশেন্ট কি কমপ্লেন করবে? আমি দেখতে পাই কিন্তু দুটো দেখছি, ডিপ্লোপিয়া। কারণ কি? অ্যাক্সিস মেইনটেইন হচ্ছে না, তো চোখটা এদিক ওদিক করছে, অ্যাক্সিস মেইনটেইন, তো পেশেন্ট উইল কমপ্লেন অফ ডিপ্লোপিয়া। 3 নাম্বার নার্ভটা কাজ হচ্ছে না, 2 নাম্বার নার্ভ ঠিক আছে, ভিজুয়াল অ্যাকুইটি ঠিক রয়েছে। এই রকম কন্ডিশনে ইউ উইল ফাইন্ড দিস কাইন্ড অফ কন্ডিশন। ক্লিয়ার?